হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ঠিক আছে স্যার, আবার সাউন্ডটা কি শোনা যায় জি স্যার, নাকি শোনা যায়। কম? ওকে, ঠিক আছে। মাইকটা টেস্ট করতেছিলাম যে হুম, তাহলে আমরা শুরু করি। হ্যাঁ, যে আমরা হয়তো 25 জন আছি, তো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এর ভিতরে আস্তে আস্তে বাকিরা হয়তো জয়েন করবে। আচ্ছা, so we are in information technology, and our is the second module. There are 4 chapters that matters in 4 topics: hardware, software, data resource management, and telecommunication network. Lastly, we completed hardware and software. And today we will complete 2 topics: data resource management and telecommunication network. Sure. So data resource management, data, that means here we will be understand the management of the data resource of computer using organization and understand the key database management and the system. So within the data resource management, we have the data administration or data resource management is an organizational function working in the area of information system and computer science that plans, organize, distributed, and control the database. এখানে আমরা যদি দেখি ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট একটা অর্গানাইজেশনাল প্যাটার্নে যদি দেখি, আমরা নর্মালি একটা অর্গানাইজেশনের তিনটা লেয়ার আছে। দেয়ার আর ওই লেয়ারের মতনই কিন্তু এখানে এই ডাটা রিসোর্স বা ডাটা ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনাল এখানে ওই প্যাটার্নই কিন্তু কাজ করে, যেখানে প্রিন্সিপাল অফ ইনফরমেশন সিস্টেম আমরা দেখি যে ডেভেলপ অ্যান্ড এনফোর্স। আসলে যে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট যেখানে থাকে সেখানে কিন্তু সবসময় পলিসি অ্যাডপ্ট করে দেয়, অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারও একই রকম থাকে, অ্যান্ড ডাটা স্ট্রাকচারও একইভাবে। অ্যান্ড দেন হলো ডাটা প্ল্যানিং, এটা আসলে মিড লেভেল, অ্যান্ড ডাটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন। সো এইখানে আমরা আজকে যে টপিকসটা আলোচনা করছি, এখানে আমাদের টেকনিক্যাল ফাউন্ডেশন অফ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এখানে রয়েছে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, ফান্ডামেন্টাল ডাটা কনসেপ্ট, ডাটাবেজ স্ট্রাকচার, ডাটা ডেভেলপমেন্ট, and managing data resource management, types of database, data warehouse and data mining, traditional file processing, and data management approach. So this is the basic topics for today's these topics. First of all, database management system. It is very much clear to us a database management system, also we know it DVMS, is a system software for creating and managing database. তাহলে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা সফটওয়্যার যার মাধ্যমে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটাকে কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, কিভাবে ম্যানেজ করা হবে, সেই
কাজগুলি করা হয় ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে। The database management system provide users, the programmers, and with a systematic way to create, retrieve data, manage data. তো ইন্টারনেট আসলে ডিস্টার্ব আছে, পাশাপাশি যদি কারেন্ট চলে যায় তখন দেখা যাবে হয়তো নেটওয়ার্ক, তো এটা একটা সমস্যা, আসলে প্রায় কারেন্ট চলে যাচ্ছে। তো এখানে আমরা দেখি যে একটা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সে প্রোভাইড করে, কি প্রোভাইড করে, সে ক্রিয়েট করে সিস্টেমেটিক ওয়ে, এবং এইটাকে রিট্রিভ করে, আপডেট করে, এবং ডাটাকে ম্যানেজ করে। আমরা যদি এই ফ্লো চার্টটা দেখি, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, and within database management system we have the application is also the software, other database management system, and here the user. Database management system এখানে here specific boundary আছে, রেকর্ড হবে, কোয়েরি যাবে, আপডেট হবে, ডাটা ম্যানেজ হবে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে, এন্ড স্টোরেজ এরিয়া সেটা স্টোরে হবে। এই স্টোরেজ, এই ডাটাবেজ বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন হলো রেশনাল ডাটাবেজ, হেরিকেরিক্যাল ডাটাবেজ, ফ্ল্যাট ফাইল ডাটাবেজ, অবজেক্ট ডাটাবেজ। তো এইটা হচ্ছে ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের, আমরা যদি জাস্ট একটু চিত্রটা মাথায় রাখি, দেন ফান্ডামেন্টাল ডাটা কনসেপ্ট, a concept framework of several level of data has been desired in the definition. এখানে আমরা যে বিভিন্ন লেভেলে, যে আমরা যদি দেখি ডাটার, এই এই ডাটা লজিক্যালি এটাকে ক্রিয়েট করা বা ফাইল করা, রেকর্ড করা, এখানে ডাটাকে যে আমরা ম্যানেজ করব, কিভাবে ম্যানেজ করব, এর কিন্তু একটা ক্রোনোলজিক্যাল বিষয় আছে। প্রথমে এটা ক্যারেক্টারের মাধ্যমে এটা সৃষ্টি হবে, দেন একটা ফাইল হবে, তারপর সেটা আমরা রেকর্ড করব, এই ওই ফিল্ড গুলাকে আমরা রেকর্ড করব, রেকর্ড করার পর ফাইল হবে, এবং এটা ডাটাবেজে রূপান্তরিত হবে। যেখানে আমরা যদি বলি যে আমরা যখন একটা চিঠি লিখি, তখন কি হবে, আমরা চিন্তা করে একটা চিঠি যখন লিখবো, যেটার ভিতরে কতগুলি শব্দের সমন্বয়ে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করি, সেই সেন্টেন্স গুলির মিলে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করি, এবং এটা ফুল ডকুমেন্ট বা লেটার হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে ডাটাবেজ একটা লজিক্যালি কিছু ক্যারেক্টারের মাধ্যমে গুছানোর পরে, তারপর ফিল্ডগুলিকে ক্রিয়েট করা, ফিল্ডগুলিকে ভরার পর এখানে আমরা রেকর্ড হচ্ছে, সে রেকর্ডগুলিকে আমরা ফাইলে রূপান্তর করি, এবং দেন ডাটাবেজ হয়। তো এখানে দেখা যায় যে লজিক্যাল ডাটাবেজ এলিমেন্টের ভিতরে যে কাজগুলি রয়েছে, কাজগুলি হচ্ছে এই রকমের। ডাটা মে বি লজিক্যালি অর্গানাইজ ইনটু, এখানে এটা কিন্তু একটা অবজেক্টিভ, ডাটাগুলিকে আমরা লজিক্যালি অর্গানাইজ করতে পারি কিভাবে, ক্যারেক্টার, দেন ফিল্ড, দেন রেকর্ড, দেন ফাইল, আর এই সবগুলির মিলে তারপর হচ্ছে ডাটাবেজ। So we can say that data may be logically organized into character, then field, then record it, and then file it, then database. So what is character? That we said in our organized data. So character is the most logical data element, is the character, which consists of a single alphabetic or numeric other symbol. এখানে আমরা যে দেখি যে এখানে ক্যারেক্টার হচ্ছে আইটির যাবা অথবা আমার ইনফরমেশন টেকনোলজির, বা আমরা যাই করি, ক্যারেক্টার এখানে আসলে দুইটা, যেমন হচ্ছে আমরা জানি বাইনারি ডাটা ইয়েতে দেখি যে 0 and 1, এন্ড এইগুলাকে বিভিন্ন আর্গুমেন্টের মাধ্যমে সাজানো হয়। যেমন বিট, একটা বিট মানে হচ্ছে বাইনারি একটা ডিজিট, সেটা 0 অথবা ওর। এই 8টা বিট যখন একসাথে হবে তখন বাইট হয়। যেমন এটাও কিন্তু অবজেক্টিভ, যে বাইটস মেক 8 বিটস। Is a more elementary data element, but remember that this term refers to the physical storage element provided by the computer hardware. সেইখানে আমরা দেখি যে লজিক্যালি যে বিট, হোয়াট ইজ বিট? বিট মিনস বাইনারি ডিজিট 0 or 1. Byte, so byte means 8 bits,
each letter of a small number of 8, 0 and 1. আমরা যদি এখানে দেখেন 1 2 3 4 5 6 7 না 1 2 3 4 এটা হলো 1 2 3 4 হ্যাঁ 8টাই আছে ঠিক আছে 8 bits makes a byte. সো আমরা দেখি যে আমাদের যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটি যখন ক্যাপাসিটি গুলি আসলে এই রকমের যখন আমরা দেখি 1 বিট মানে হচ্ছে 0 আর বাইট হচ্ছে 1 byte equal to 8 bit, 1000 byte equal to 1 kilobyte KB বলি, and 1 million byte equals to 1 megabyte, 1 billion bytes equal to gigabyte, 1 trillion, that means terabyte is the storage. And binary to arithmetic এই ধরনের হয়তো আমাদের এই ধরনের অঙ্ক হয়তো করার প্রয়োজনীয়তা খুব একটা পড়বে না, বাট আমরা বাইনারি থেকে আমরা অ্যারিথমেটিক কিভাবে বের করা হয় অথবা অ্যারিথমেটিক থেকে বাইনারি করা হয়, এখানে হয়তো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আছে যে এই ডিজিটগুলি যে অবস্থানে রয়েছে তার সাথে আমার অ্যারিথমেটিক রূপান্তর করতে যাই, যদি কনভার্ট করতে যাই, তাহলে ওর চেহারাটা এমন হবে। যেমন হবে এখানে দেখেন এই যে ফার্স্ট ডিজিটটা, এটা হচ্ছে আমরা এটার বেস তো 2, বেস মানে হচ্ছে আমরা জানি বাইনারি ডিজিট 0 and 1, 2 বেস। আর আমরা দেখি যে আমাদের অ্যারিথমেটিক গুলো 10 বেস। তো এখানে এইটার অবস্থানটা কত, 1 ইকুয়াল টু 2 বেজের 0-তে, তাহলে এখানে 1 মাল্টিপ্লাই বাই 2 এইভাবে আসলে সাজানোর পরে এই সংখ্যাটা এখানে আসে 127। এই সংখ্যাটার মিনিং হচ্ছে 127। এবার ফিল্ডকে দেখি যেখানে আমরা আমাদের অবজেক্ট রিলেটেড আমাদের ফিল্ডগুলো ফিল আপ করা, অথবা একটা ফিল্ড the next higher level of data, the ডাটার ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে আমরা সেখানে ক্যারেক্টার, ফার্স্ট লেভেল অফ ডাটা ইজ ক্যারেক্টার, দেন ফিল্ড is the higher level of data, then the next level, প্রথম লেভেলটা হচ্ছে ক্যারেক্টার, দ্বিতীয় লেভেলটা হচ্ছে ফিল্ড। A field consists of grouping of related characters, তাহলে ফিল্ড হচ্ছে রিলেটেড ক্যারেক্টার নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করা। আফটার দ্যাট রেকর্ড, যেমন এখানে বলছে যে field are organized such that apparent is some logical order. For example, যেমন আমরা দেখি কারো নাম লিখতে হয়তো লাস্ট নাম কোনো সিস্টেমে আগে দিতে হয়, লাস্ট নেম দেন ফার্স্ট নেম দেন সিটি, যেমন এটা হচ্ছে একটা ফিল্ডগুলি ফিল আপ করার জন্য, এটা হলো ফিল্ড। Then record is the third stage of data. All of the field used that describe the attribute of the entity are grouped from the record. A record represent a collection of attributes that describe a single instance of an entity. তাহলে রেকর্ড মানে হচ্ছে ওই ফিল্ডগুলো যে ফিল আপ করলাম সেটা একটা লজিক্যাল রেকর্ড এখানে পরিণত হচ্ছে। এখানে আরো অনেক কথাবার্তা আছে। The first field of record is used to store some types of unique definition in the record. The unique identifier is called the primary key. দেখি আমরা আপনি হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করেন, আপনি দেখবেন যে আপনার ওখানে লেখা আছে যে এটার তো এন্ড টু এন্ড এখানে এনক্রিপ্টেড থাকে, যে একজন একটা আরেকজন এখানে ইয়ে করতে পারবে না, যাকে দেওয়া হয়েছে সেই কেবল পারবে। তো এর এনক্রিপ্ট করা, তো এখানে প্রাইমারি কি হচ্ছে যে আমরা যখন কাজ করি, যেমন আপনি ডাটাবেসটাকে দাঁড়া করাবেন, তার প্রথম বেসিক একটা আইডি, যেমন মনে করেন আপনার এই ক্লাস করতেছেন, আপনার একটা ক্লাসের রোল নাম্বার আছে, তাহলে এখানে কিন্তু আপনার এটা প্রাইমারি কি। আবার যখন আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিচ্ছেন, এখানে হয়তো দেখা যায় 35,000 সামথিং একজন আছে, অথবা 29,000 একজন আছে, আপনার ওই আইডিটা হচ্ছে প্রাইমারি আইডি। এরপরে এর সাথে বাকিগুলা দাঁড়াবে, যেমন আস্তে আস্তে এর সাথে পরবর্তী কোন সেকশন অথবা এইরকম ব্যাপারগুলো নাম ইত্যাদি।
The primary key is the unique identifier is called the primary key. Then file. A group of related record is a data file. তাহলে ফাইল কাকে বলে? A group of related records is a data file. তাহলে related কিছু রেকর্ড যেটা হচ্ছে a group of related records is a data file. Sometimes refers to as a table or a flat file. যেমন আমরা একটা টেবিলে বা বক্সে কিছু তথ্য যখন দাঁড়া করাচ্ছি সেটা একটা ফাইল হয়ে যাচ্ছে, অথবা একটা পেপারে আমি যখন বা আমরা যেন MS ওয়ার্ডে বা এক্সেলে যে কাজ করছি, আপনি একটা নতুন একটা ওপেন করলেন, এরপর সেভ করে রাখলেন, সেটা একটা ফাইল হলো। তো এটা হলো রিলেটেড জিনিস যেখানে থাকছে। When it is independent of any other file related to it, a single table may be referred to as a flat file. তাহলে এখানে বলতেছে ফ্ল্যাট ফাইলটা কাকে বলে, কি বলে? ফ্ল্যাট ফাইল হচ্ছে যে যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন ফাইল, যখন এ সিঙ্গেল টেবিল মে বি রেফার টু, যখন একটা সিঙ্গেল টেবিলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইল থাকবে সেটা ফ্ল্যাট ফাইল। As a point of accuracy, the terms of flat file may be defined either narrowly or more broadly. তাহলে এখানে আমরা যে ধাপগুলি দেখলাম, একটা হচ্ছে আমাদের ডেটার প্রাথমিক বেসিক এলিমেন্ট হচ্ছে ক্যারেক্টার, দেন হচ্ছে ফাইল, দেন হচ্ছে ফিল্ড, থার্ড হচ্ছে রেকর্ড, ফোর্থ হচ্ছে ফাইল, এরপরে হচ্ছে ডাটাবেস। এর আগে আসছে যে আমরা এই যে ডাটাগুলি যে সংরক্ষণ অথবা আমাদের ক্যারেক্টার গুলিকে স্কাই কোডে দেখানো হয়। এটার মানে হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ। এই কোডের চিত্র এই রকমের, স্কাই কোড। বাইনারি থেকে স্কাই কনভার্সন করার সুযোগ আছে, যদিও আমাদের হয়তো এত এগুলির, যেহেতু আমরা প্রোগ্রামার না, অথবা আমাদের এগুলার জাস্ট আইডিয়াটা থাকা হয়তো অবজেক্টিভে যদি এই ধরনের অ্যাটলিস্ট এটার মধ্যে থাকলে হয়তো এটা থাকবে যে স্কাই ডিফাইন্ড মিনিংস, আনসার হবে এটা। দেন হচ্ছে ডাটাবেস। এটা হচ্ছে ডেটার ফাইনাল destination. A database in an integral collection of logical related data element. তাহলে ডাটাবেজে লজিক্যাল ডাটা এলিমেন্টের সমন্বয়ে একটা ডাটাবেজ হয়। A database consolidated record previously stored in separate file into a common pool of data element that provide data for many application. The data stores, তার মানে ডাটাকে আপনি সেখানে তার লজিক্যাল ভাবে সাজিয়ে রাখা, আপনাকে এটা প্রিজার্ভ করা, এবং এখানে দেখা যাবে যে হয়তো ডাটা এক জায়গায় রাখা। এখানে একটা দিয়েছে, যেমন এটা হয়তো ইলেকট্রিক বিল বা আমরা ডেসা, এদের যে ইলেকট্রিক ইউটিলিটি ডাটাবেজের একটা ডেমো এখানে, যেমন হচ্ছে সাম অফ দ্য এন্টিটি and relationship of simplified either utility database, that means electronic database. Note that a few of the business application that access the data in the database. এই যে ডাটাবেজ এর কে ব্যবহার করবে? এখানে ব্যবহার করবে অর্গানাইজেশন, এবং ক্ষেত্র বিশেষে এখানে যদি যে আমরা ইউজার আছে, যেমন এখন কিন্তু ডেসা বা বিপিডিসির আপনি যদি গ্রাহক হন, আপনি কিন্তু ওদের ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনার সমস্ত তথ্য আপনি ডাউনলোড করতে পারেন, যে আপনার লাস্ট মান্থে বিল কত ছিল, সামনে কত আসছে, এবং অন্য অন্য তথ্যগুলি আপনি কিন্তু ডাউনলোড করতে পারেন। তো ওইখানে তার মানে কি ওই ডাটাবেজে আপনাকে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আপনার আইডি দিয়ে ঢুকবেন। তো ইলেকট্রিক ডাটাবেজ এখানে বলছে, যেমন এই ডাটাবেজের কি আছে, এন্টিটি কারা, এন্টিটির ভিতরে কাজ রয়েছে, যে কাস্টমার রয়েছে, যেমন ইলেকট্রিক বিলের জন্য এখানে বিলিং ঘটনা যখন ঘটবে, বিলিং এর কাজগুলো কাস্টমার আছে, এবং মিটার রিডার আছে, যেমন মিটারের বিষয় রয়েছে, বিল আছে, পেমেন্ট প্রসেস থাকবে, এবং মিটার রিডিং এর স্ট্যাটাস থাকবে।
মিটার রিডিং এর স্ট্যাটাস যখন আসবে তখন রিলেশনশিপটা কিভাবে হবে, বিলটা সেন্ড টু দ্য কাস্টমার, বিলটা হওয়ার পর কাস্টমারের কাছে সেন্ড করা হবে, কাস্টমার যখন পেমেন্ট করবে এই পেমেন্ট করার পর সেটা কিন্তু ডাটাবেজে আবার আপডেট হবে। আপনি যখন ব্যাংকে বিলটা জমা দিচ্ছেন অথবা বিকাশে বা নগদে বিল যখন জমা দিচ্ছেন, এটা কিন্তু সাথে সাথে আপডেট করা হচ্ছে ডাটাবেজটাকে, এবং সিস্টেমে আপডেট করার ফলে এই ডাটাবেজে গিয়ে হিট করতেছে যে আপনার পেমেন্ট হয়ে গেছে। তো এইখানে এইটা হচ্ছে পেমেন্ট প্রসেস, এন্ড এখানে হচ্ছে সার্ভিসের স্ট্যাটাসটা, সার্ভিস শুরু হবে এবং শেষ হবে। ডাটাবেজ স্ট্রাকচার আমরা দেখি যে আসলে ডাটাবেজটা কেমন হওয়া উচিত, এর স্ট্রাকচার কেমন। এই স্ট্রাকচার কিন্তু 5 ধরনের, তাহলে এটা কিন্তু একটা অবজেক্টিভ আপনার। হাউ মেনি টাইপস ডাটাবেজ স্ট্রাকচার আর, এটা হবে 5। যেমন হলো হেরিকেরিক্যাল, যেমন এইরকম অর্গানাইজেশন নিয়ে, নেটওয়ার্ক, রিলেশনাল, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড and multi-dimensional model. So এই 5 ধরনের ডাটাবেজ রয়েছে আমাদের ডাটাবেজ স্ট্রাকচারে। The relationship among many data, individual data element stored in a database are based on the one several logical data structure or model. Database management system package are designed to use a specific data structure to provide end user with quick, easy access to information stored in database. যে এখানে যেমন হেরিকেরিক্যাল ডাটাবেজ স্ট্রাকচারটা এই রকমের, যেমন এখানে ডিপার্টমেন্ট ডাটা এলিমেন্ট রয়েছে, এর আন্ডারে যেমন দুইটা, একটা হলো প্রজেক্ট হতে পারে, প্রজেক্ট 1 প্রজেক্ট 2, এই প্রজেক্টের 1 আর 2 এর ডাটা, এই প্রজেক্টের সাথে আবার দেখা যায় হয়তো অন্য ডাটাবেজ আমার সাথে জড়িত। স্ট্রাকচারটা অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের মতো হেরিকেরিক্যাল স্ট্রাকচার। আর এই হেরিকেরিক্যাল স্ট্রাকচার ইজ এ ডিজাইন দ্যাট ইউজ টু ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ ডাটা এলিমেন্ট। এই যে 1 এর সাথে অন্যান্য আরো ডাটা এলিমেন্ট অ্যাড হতে পারে। আর নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ যেটা হচ্ছে 2 নাম্বারটা, এটাকে আবার ট্রি স্ট্রাকচারও বলে, গাছের মতো। Network database model uses a tree structure that links a number of disappeared element of one owner or parent primary record. যেমন এখানে দেখি যে দুইটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, এখানে একজন সে আবার হয়তো আরো ডিপার্টমেন্টের সাথে যুক্ত। যেমন আমরা অনেকেই মাল্টি টাস্কিং করি। আপনি হয়তো আপনি যে ফার্মে আছেন, আপনি ব্যাংক অডিট করেন, আবার বীমা অডিট করেন, আবার হয়তো মাল্টিন্যাশনাল অডিট করেন। তো দেখা যায় আপনি হয়তো এক সাইড এক্সপার্ট আছেন, তারপর আপনাকে হয়তো আরো গুলার সাথে লিঙ্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কি হয় যে আপনার এটা একটা ট্রি স্ট্রাকচারে আসতেছে, যেমন আপনি একসাথে অনেকগুলির সাথে যুক্ত। এখানেও এই রকমের, যেমন দুইটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট এ বি, এর সাথে দেখেন এমপ্লয়ি 1 2 3, 1 2 ডিপার্টমেন্ট 1 এর আন্ডারে, আবার এরা কাজ করতেছে প্রজেক্ট এ, এই প্রজেক্ট এর সাথে আবার এমপ্লয়ি 3ও জড়িত আছে, যে কিনা ডিপার্টমেন্ট বি এর এমপ্লয়ি। আবার এই যেখানে এমপ্লয়ি 3 বা ডিপার্টমেন্ট বি একটা প্রজেক্ট করতেছে, প্রজেক্ট বি, দ্যাট প্রজেক্ট অলসো ইনক্লুড দ্য এমপ্লয়ি 1। সো এইভাবে এটা একটা নেটওয়ার্কের বা ট্রির মতো। A database that can be perceived as a set of table and manipulated in accordance with the rational model of data. যেমন এখানে আমরা যদি একটু তাকাই যে এই ডাটাবেজ বা ডাটা স্ট্রাকচারে নরমাল এগুলির সম্পর্কে আমাদের, আমরা আসলে সবকিছু এখন সফটওয়্যার বেস, আর ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বেজ অন দ্য সফটওয়্যার। এখানে দেখাচ্ছে যে রেশনাল স্ট্রাকচার বা রিলেশনাল স্ট্রাকচার, কার সাথে কি রিলেশন। যেমন এখানে দেখেন যে কোনো একজন হয়তো ডিপার্টমেন্ট এর সাথে যুক্ত, এই এর সাথে আবার এমপ্লয়ি
একাধিক এমপ্লয়ি আছে, সে কোন ডিপার্টমেন্টের। যেমন এমপ্লয়ি টেবিল, ডিপার্টমেন্টাল টেবিল, এই ডিপার্টমেন্টাল টেবিল বা এমপ্লয়ি টেবিল এর সাথে একটার সাথে একটা কিন্তু ইন্টারলিঙ্ক। তো এখানে কার সাথে কি রিলেশন, রিলেশনটা বের করার যায় যে ডাটাবেজের মাধ্যমে, অথবা ডাটাবেজের মাধ্যমে এমন ডাটাবেজ যেটা হলো রিলেশন। যেমন আপনি যেমন আমাদের আইসিবির, আপনি আইসিএবি এর আপনি হচ্ছেন একজন স্টুডেন্ট, আপনি সিএ পড়ছেন। তা আপনার যে আইডিটা রয়েছে, এই আইডির সাথে আপনার সমস্ত তথ্যগুলি রয়েছে, যে আপনি হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায়, কোথায় কি লেখাপড়া করছেন, আপনার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস কোথায়, যা আপনি ওখানে দিয়েছেন সেগুলি সব কিন্তু ইনপুট হয়ে একটা ডাটাবেজ রয়েছে। তো এমন হতে পারে যেমন আপনি এই ইয়াতে আমাদের আপনি স্টুডেন্ট, সিএ স্টুডেন্ট, তাহলে আপনাদের একটা একটা টেবিলে আছে যে আমার স্টুডেন্ট কারা আছে, এবং এখানে হয়তো সাল ওয়াইজ ভাগ আছে বা আপনার নাম্বার ওয়াইজ ভাগ আছে। আবার আপনি যে এই মুহূর্তে আবার যে ক্লাস করছেন আপনি সেকশন বি এর এই সেশনে, তাহলে আপনি কিন্তু এইটা একটা ডিপার্টমেন্টাল, আপনি বি এর আন্ডারে, আপনি বি সেকশন, কিন্তু আপনি সিএ পড়ছেন, আবার এ যারা আছে তারাও পড়তেছে, অন্য ডিপার্টমেন্ট অন্য সেকশনও পড়তেছে। এইভাবে আমাদের একটা মানে রেশনাল অথবা একটা রিলেশন করার জন্য এই ডাটাবেসটা ইউজ করা হয়। জয়েনিং দ্য একটার সাথে একটা, যেমন আপনি কবে এখানে এন্ট্রি করলেন, কবে ঢুকলেন, যদিও নাম্বার দিয়ে কিন্তু অনেকটা বোঝা যায়, যে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেখেও অনেকটা বোঝা যায়, যেমন এই মুহূর্তে কত স্টুডেন্ট রয়েছে বা আপনি কোন বছর অ্যাডমিশন নিয়েছেন বা রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন। আরেকটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ। নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ হচ্ছে এ ডাটাবেজ দ্যাট রান ইন দ্য সার্ভার ইন দ্য নেটওয়ার্ক এন্ড দ্য অ্যাভেলেবল টু দ্য অথরাইজ ইউজার। মানে সার্ভারে সব আছে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, এবং এটা যে অথরাইজ কেবলমাত্র সেই ঢুকতে পারবে। যেমন মনে করেন ব্যাংকের আপনার সিবিএস যেটা রয়েছে, সেখানে কি করছে, যে যে ক্যাশে বসতেছে ক্যাশিয়ার, ওনার কিন্তু একটা ডোমেইন পর্যন্ত বা ওনার একটা লেভেল পর্যন্ত সে অথরাইজ, সে সে এন্ট্রি দিচ্ছে, টাকা দিচ্ছে, আবার রিসিভ করছে তার হতে। আবার এর উপরের লেয়ারে যে রয়েছে তার কিন্তু আবার এখানে এন্ট্রি অ্যাক্সেস নাই, সে কিন্তু এন্ট্রি দিতে পারবে না, সে শুধু সুপারভাইজ করবে অথবা দেখবে। ঠিক ম্যানেজার যে রয়েছে সে কিন্তু অনলি ফর ভিউ, এখানে কিন্তু সে কোনো রেকটিফিকেশন করতে পারবে না। রেকটিফিকেশন কে পারবে, যার যে মাস্টার ইউজার। এখানে অথরাইজ যাকে যে করা হয়েছে সেটা নেটওয়ার্কিং ডাটাবেজের মাধ্যমে, এ ডাটাবেজ অফ নেটওয়ার্ক ইউজার অ্যাড্রেস, মানে যার যেখানে ইউজার আইডি দেওয়া আছে, এ ডাটাবেজ অর্গানাইজেশন মেথড দ্যাট অ্যালোস ফর ডাটা রিলেশনশিপ ইন এ নেট লাইক ফর্ম, মানে যার যেখানে অবস্থান সেখানে। আর একটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। এটা আমরা জানি যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডাটাবেজ, যেমন আমরা জানি যে সান, জাভা টাভা সব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডটা কি? যে অবজেক্ট ডাটাবেজ ইজ এ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন হুইচ ইনফরমেশন ইজ রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য ফর্ম অফ অবজেক্ট as such of object oriented programming। তার মানে কি আপনি এই ডাটাবেসটা তৈরি করছেন কিন্তু আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে। যে অবজেক্ট ডাটাবেস আর ডিফাইন্ড ফ্রম দ্য রিলেশনাল ডাটাবেস হুইচ এ টেবল দ্যাট মিনস ওরিয়েন্টেড। যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে একটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্টস অবজেক্ট কি, অবজেক্ট হচ্ছে যে কাস্টমার রয়েছে, কাস্টমার ব্যালেন্স দেখবে, ইন্টারেস্ট পেমেন্ট হবে কিনা বা করতে হবে, এবং অপারেশন হচ্ছে এখানে ডিপোজিট হতে পারে, উইথড্রল হতে পারে, ইত্যাদি। এবং এর ইনহেরিয়েন্ট কিছু যে কাজ রয়েছে, কি কাজ রয়েছে, যে আপনার অ্যাকাউন্ট চেক করা, তারপরে হচ্ছে যেমন হচ্ছে যে আপনার লিমিট কতটুকু আছে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল করবেন, আপনি যদি ডাচ বাংলা ব্যাংকের আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে, আপনি যদি ইন্টারনেট ইয়াতে দেখেন, আপনি মনে করেন আছে আপনার অ্যাকাউন্টে হয়তো 1 লাখ টাকা, এখন আপনি যদি 1 লাখ টাকা উঠাতে যান আপনি পারবেন না উঠাতে, কারণ ওখানে ন্যূনতম 500 টাকা আপনার বা 1000 টাকা থাকতে হবে অ্যাকাউন্টে, আপনি কিন্তু উঠাতে পারবেন না। তো তার মানে কি যে আপনি এখানে ওইটা কিন্তু তার লিমিট, যে ন্যূনতম এত থাকতেই হবে। আবার এমন আছে যেমন আমরা দেখি যে কোনো অ্যাকাউন্টে আপনি যদি ইন্টারেস্ট পেতে চান, তাহলে ন্যূনতম আপনার টাকা থাকতে হবে, অথবা ন্যূনতম এতদিন আপনাকে রাখতে হবে।
এই যে মানুষ এফডিআর করে, কেন করে? এফডিআর করে যে একটা ফিক্সড ডিপোজিট, এটা শর্ট টার্ম ডিপোজিট, আপনি 3 মাসের করলেন, 6 মাসে করলেন। এটার ফলে কি হয় যে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ইয়া দেয়, অ্যাকাউন্টে থাকলেও আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন সেভিং অ্যাকাউন্টে, কিন্তু সেটা নমিনাল, সেটা ধরাই যায় না, অল্প। কিন্তু যখন আপনি একটা এফডিআর করলেন, ফিক্সড করলেন, তখন আপনি বেশি পাবেন। তাহলে কেন বেশি দেয় ব্যাংক? ব্যাংক এই জন্য বেশি দেয়, আপনি যখন অ্যাকাউন্টে আছে আপনি যে কোনো সময় টাকাটা তুলতে পারেন। তার মানে কি আপনার ওই ব্যাংকের কিন্তু টাকা অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে, ক্যাশ। এই জন্য সে টাকা কিন্তু কোথাও ফিক্সড হিসেবে ইনভেস্ট করতে পারে না। আবার যদি এমন হয় আপনি 6 মাসের জন্য, আপনি বললেন যে 10 লাখ টাকা অ্যাকাউন্টে আছে, 6 মাসের জন্য আপনি এফডিআর করে রাখলেন, তাহলে কি সে কিন্তু 6 মাস এটাকে কোথাও ইউটিলাইজ করতে পারছে, তার ওখান থেকে সে কিন্তু আরো বেশি গেইন করবে। আপনাকে যদি 6% দেয়, সে হয়তো 9% আপনার এটার থেকে ইনকাম হবে, তার ব্যালেন্স যে 3% সেটা তার লাভ। তো এই রকমের, যেমন এটা একটা লিমিটের বিষয়। আবার দেখা যায় চেক করা মান্থলি স্টেটমেন্ট, ক্যালকুলেশন করা ইন্টারেস্ট, হ্যাঁ, স্টেটমেন্ট প্রিন্ট করা, এই সব জিনিসগুলো, এই সবগুলো আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। আমার যতটুকু দরকার, কোন অবজেক্ট কি দরকার, সেটা হচ্ছে এইভাবে আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডাটাবেজের মাধ্যমে আসছে। হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ডাটাবেজ? এক্সপ্লেইন উইথ এক্সাম্পল। An object-oriented database is organized around the object rather than action, and data rather than logic. For example, a multimedia record of a relational database can be a defined data object or option of an arithmetical. আসলে আমার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যতটুকু প্রয়োজন সেই রকমের। এখানে আমরা দেখি এই ডাটাবেজের নরমালি, যেমন আমরা যদি দেখি যে এমএস অ্যাক্সেস 2010 এর কথা যদি দেখি, ওখানে যে অবজেক্ট রয়েছে, অবজেক্ট কয়টা? টেবিল থাকবে, সেই টেবিলের মাধ্যমে কোয়েরি হবে, একটা নির্দিষ্ট ফর্ম থাকবে এবং রিপোর্ট জেনারেট হবে। এটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। ঠিক একইভাবে আপনি দেখেন, আপনি যখন আপনার এটিএম কার্ডটা, আপনি যখন ব্যাংকের এটিএম বুথে গিয়ে আপনি এটিএম মেশিনে যখন ইন করবেন, সাথে সাথে আপনাকে পাসওয়ার্ড চাবে, এন্ড পাসওয়ার্ডটা যদি কারেক্ট আপনি দিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু এটা সেন্ট্রালি ওই ব্যাংকের, যে ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ওই ব্যাংকের সেন্ট্রাল সার্ভারের সাথে, সিবিএস সফটওয়্যারের সাথে 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 লিংক হয়ে যাচ্ছে উইদিন সেকেন্ড। এখন আপনি এমন হলে যে আপনি টাকা উঠাতে চাচ্ছেন অথবা আপনি ব্যালেন্স জানতে চাচ্ছেন, তাহলে কি আপনি কোয়েরি দিলেন, হ্যাঁ, এটা কিন্তু মুহূর্তের ভিতরে সে ওই সিস্টেম থেকে আপনাকে কোয়েরির রেজাল্ট আপনাকে ভিউ করাচ্ছে, সাথে সাথে আপনি জানতে পারলেন যে আপনার ব্যালেন্স এত। অথবা এমন হতে পারে আপনি টাকা উঠাবেন, আপনি কি করলেন যে আপনি ইনপুট দিলেন যে আপনি 20,000 টাকা উঠাবেন, আপনার হয়তো এখানে 2 লাখ টাকা আছে অ্যাকাউন্টে, যেহেতু অ্যাভেলেবেল আছে, দেওয়ার সাথে সাথে এই কোয়েরিটা কিন্তু সাথে সাথে মেইন সার্ভারে চলে যাচ্ছে। সার্ভারে চলে যাওয়ার পর আপনি যে অ্যাভেলেবিলিটি আছে, আপনি যে 20,000 উঠাইতে পারেন, কারণ আপনার অন্য কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, তাহলে কি হবে, আপনি কিন্তু টাকাটা সাথে সাথে এটা কিন্তু আপনার উইথড্র করার সুযোগ আছে, মেশিনে চলে আসবে, আপনি টাকাটা উঠে ফেলালেন, শেষ। আবার এমন হলো, যেমন অনেক হয়তো এমনও জানে না যে কোনো কোনো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে, আমরা মনে করেন দুদক থেকে অথবা এনবিআর ব্যাংকে জানাই দিয়েছে ওই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিতে। ফ্রিজ করা মানে ওখান থেকে টাকা উঠানো যাবে না। আপনার হয়তো অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা আছে, আপনি হয়তো ওই মাথা, আপনি হয়তো নলেজ আসছে নাই যে এটা ফ্রিজ করার জন্য গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্টটা ফ্রিজ করে ফেলছে, বা এনবিআর অথবা দুদকে। ব্যাংকে যখন নির্দেশ দেবে, ব্যাংক কিন্তু তখন এইসব নির্দেশনা মানতে বাধ্য। ব্যাংক কি করবে, আপনার অ্যাকাউন্টটা ফ্রিজ করে দেবে। ফ্রিজ করা মানে টাকা ঢুকতে পারবে কিন্তু বের হতে পারবে না। আপনি ঢুকাতে পারবেন, টাকা জমা দিতে পারবেন, কিন্তু টাকা উইথড্র করতে পারবেন না। এরপর কি হলো, যে মনে করেন যে আপনি যখন এইভাবে টাকা উঠাতে গেলেন, দেখা যাবে ডিনাই করবে। তার মানে কি, সাথে সাথে কিন্তু এগুলো সব ওই যে টেবিল, কোয়েরি, ফর্মস, রিপোর্টের অংশ। তাহলে অবজেক্ট ওরিয়েন্ট ডাটাবেস। দেন হলো মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা মডেল। যেমন এখানে দেখেন যে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা মডেল ইজ ডিজাইন টু সলভ কমপ্লেক্স কোয়ারিজ ইন রিয়েল টাইম। মানে যেসব কমপ্লেক্স জিনিসগুলা এটাকে এই দেখানোর জন্য, যেমন the multi-dimensional data model is composed of logical cubes
measures, dimension, hierarchical level and attribute। যেমন এখানে দেখেন যে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছে যেখানে যে আমরা রিজনে কোন রিজনে একটা কোম্পানির সেল কেমন, মার্জিন কেমন, যে আইটেমগুলো এই কোম্পানির রয়েছে যেমন ক্যামেরা, টিভি, ভিসিআর, অডিও, সেটা কোন মাসে ওই মাসে কোন দুইটা মাসে বাজেট কত ছিল, আমার কত এক্সপেকটেশন ছিল আর কত অ্যাকচুয়ালি আপনি সেল করতে পারছেন। ঠিক একইভাবে এরকম প্রতি মাসে এবং কোয়ার্টারলি অথবা প্রফিট কত, টোটাল খরচ কত হলো, মার্জিন কত হলো, কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত ইত্যাদি আপনাদের রিজনাল হতে পারে, মান্থলি হতে পারে, কোয়ার্টারলি হতে পারে। এই যে মাল্টি ডাইমেনশন আপনার যেইভাবে তথ্য দরকার, এগুলো আসলে এক ধরনের ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর মতো, যে ম্যানেজমেন্ট কোন ভাবে কিভাবে লাগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। মাল্টিডাইমেনশনাল ডাটাবেজ, এখানে যেমন এটাকে বলা হয় এমডিবি, is the type of database that is optimized for data warehouse and online analytical process। এই যে অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং কিন্তু ওএলএপি, এগুলো কিন্তু সব অবজেক্টিভ অ্যাপ্লিকেশন। and OLP application that access data from a multidimensional database is known as, এখানে হল মাল্টিডাইমেনশনাল OLAP, এটার মিনিং অ্যাপ্লিকেশন। এগুলো আসলে সবই কিন্তু সফটওয়্যার। ইভলিউশন অফ ডাটাবেজ স্ট্রাকচার, ডাটাবেজ স্ট্রাকচারে যে ইভলিউশন হয়েছে, যে হেরিকেরিক আছে, মাল্টিডাইমেনশনাল আছে, নেটওয়ার্কিং আছে, এটার ইভলিউশনে হচ্ছে যেমন হেরিকেরিক্যাল থেকে আসছে নেটওয়ার্কিং, তারপর হচ্ছে রিলেশনাল বা রেশনাল। ডাটাবেজ যে অ্যাপ্লিকেশন এগুলো ডেভেলপ করা কিভাবে করে, ডাটাবেজ অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এটা এমন একটা প্রসেস যেখানে হয়তো বা অবটেইনিং রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিকোয়ারমেন্ট, আমার যা দরকার। এই যেমন দেখেন ব্যাংকগুলা তাদের যে সফটওয়্যার আছে সবগুলি হয়তো কাস্টমারাইজ করা, যেমন অনেক ব্যাংকে আছে T24 সফটওয়্যার, এটা কিন্তু সুইজারল্যান্ডের সফটওয়্যার। তো দেখা যায় যে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সেগুলি অ্যাডজাস্ট করে নিই অথবা আমাদের মডিফাই করে অথবা আমাদের মতো করে এটাকে রিয়েল আমাদের যা রিকোয়ারমেন্ট তা হয়। আবার কিছু আমাদের যেমন ব্যাংকগুলোর সফটওয়্যার আছে, যেমন সোনালী ব্যাংক রয়েছে, সোনালী পোলারেজ, রূপালী ব্যাংকও সেটা ব্যবহার করে। সোনালী পোলারেজ সেখানে হয়তো প্রপোর্শনাল ইন্ডিয়াটার ইয়া, আর বাকি মালিকানা সোনালী ব্যাংকেরই। এই সফটওয়্যারে যেটা হচ্ছে যে এই কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারে কিভাবে কাজ হচ্ছে, যে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সিদ্ধান্তগুলি দিচ্ছে বিআরপিটি সার্কুলারের মাধ্যমে, এগুলাকে তারা সবসময় এটা আপডেট করে রাখে। মানে আমার লোকাল যে প্রয়োজন আমার সিস্টেমের সাথে অ্যালাইন করে ফেলতেছে, তাহলে ইজিলি কিন্তু এখানে কমপ্লায়েন্স হয়ে যাচ্ছে। অন্যগুলো কিন্তু কমপ্লায়েন্স করতে আরো কস্ট বেশি। আপনি মনে করেন সিস্টেমে যখন একটা পরিবর্তন করবেন, সেটা তার হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে সুইডেনে অথবা সুইজারল্যান্ডে গিয়া সুইজারল্যান্ডের এখানে ইঞ্জিনিয়ারকে ইনভলভ করতে হবে। আর যেগুলি লোকাল বা এরম রয়েছে তারা কিন্তু তাদের ডাটাবেসটা তারা ঠিক করে ফেলতে পারতেছে অথবা আমাদের সিস্টেমে সুন্দরভাবে গুছিয়ে ফেলতেছে। তো আমাদের যে ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট করা আসলে খুব কঠিন ব্যাপার এবং কষ্ট সাপেক্ষ, সময় সাপেক্ষ, অনেক খরচ সাপেক্ষ। লার্জ অর্গানাইজেশন ইউজুয়ালি প্লেস কন্ট্রোল of enterprise-wise database development in the hand of database administrator। এই জন্য দেখেন যে ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রয়েছে, এটাও একটা কিন্তু পজিশন, and the other database specialist. This delegation improve the integrity and security of the organizational database. Database developers use the data definition language, DDL. So what do we mean by DDL? DDL meaning data definition language in database management system like Oracle, IBM, DB2, etc. So here is the database development life cycle. If we see here, there are a lot of items here. For first of all, requirement analysis. Which item, which thing we need? আমাকে রিকোয়ারমেন্টটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। দেন রিকোয়ারমেন্টটাকে জন্য ডাটাবেসটাকে ডিজাইন করা, যেটা কেমন হবে। দেন হবে এটাকে ইভ্যালুয়েশন করা। ইভ্যালুয়েশন বিভিন্ন ভাবে করে, যেমন আমরা দেখি যে আমরা যখন ক্যাপিটাল বাজেটের অঙ্ক করতে যাই অথবা প্রজেক্ট নিবেন, আপনি কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মডেলে সেটা চিন্তা করে
এনপিভি, আইআরআর, পিআই, যে কোনো ফর্মুলায় হোক, সেগুলোকে যাচাই বাছাই করে একটাকে ইভ্যালুয়েশন করা হয় বিভিন্ন টেকনিকের মাধ্যমে। দেন আমাকে সিলেক্ট করতে হয়। ঠিক সফটওয়্যার অথবা ডাটাবেজ একইভাবে আপনাকে ডিজাইন করার পর বিভিন্ন ইভ্যালুয়েশন করা, বিভিন্ন টেকনিক দিয়ে ইভ্যালুয়েশন করার পর সিলেক্ট করা হবে কোনটা আমার লাগবে। এবং ওইখানে আমাদের দুইটা জিনিস রয়েছে, একটা লজিক্যাল ডাটাবেজ, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডাটাবেজ। এই দুইটাকে সব সময় ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য দুইটাকে একসাথেই লাগে, লজিক্যাল এন্ড ফিজিক্যাল। এন্ড ইমপ্লিমেন্ট করা হবে ডাটাবেসটা উইদিন দ্য অর্গানাইজেশনে। এই ডাটাবেসটা ডাটা লোড হবে এবং সিস্টেমে কাজ করবে, দেন টেস্টিং হবে, হ্যাঁ, পারফরমেন্স গুলো দেখা হবে, টিউনিং করা হবে, তারপর ডাটা অপারেশন করা হবে এবং কন্টিনিউটি মেনটেন করা হবে, মনিটরিং করা হবে। এবং এই মেনটেনিং মনিটরিং এর মাধ্যমেই গ্রোথ হবে যে ডাটাটার, এবং এটাকে যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তখন চেঞ্জ করে নিতে হবে, আপডেট করে নিতে হবে, সিচুয়েশনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, বিজনেসের সাথে অ্যালাইন করে নিতে হবে। দেন হলো a data dictionary. What is data dictionary? A data dictionary is a database management catalog or directory containing metadata. So what is metadata? Metadata means data about data. এখন যেমন দেখেন যে ফেসবুক এরিয়া যে সেটা কিন্তু মেটা, যে কোম্পানি, যেটা আসলে মেটা, এটা আসছে তো এমনি আসে নাই। মেটা ডাটা মানে হচ্ছে ডাটা অ্যাবাউট ডাটা, হিউজ ডাটা। সো এখানে আমাদের অবজেক্টিভ রয়েছে যে ডাটা ডিকশনারি। হোয়াট ডু মিন বাই ডাটা ডিকশনারি? এ ডাটা ডিকশনারি is a database management catalog or directory containing metadata. And what is metadata? Metadata means data about data. A data dictionary relies on a specialized database software component to manage a database of data definition, which is metadata about the structure, data element, and other characteristics of an organization database. এটা আসলে অনেক কিছু লেখা আছে, আমরা জাস্ট বেসিক জিনিসগুলি আমরা যদি একটু বুঝি বা দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হবে না। এখানে আমরা দেখি নতুন একটা ডাটা ডিকশনারি। ডিকশনারি এটা ওরাকলের থেকে নেওয়া। যেমন হয় একটা আর্কিটেকচারটা কেমন, যেখানে হচ্ছে কোয়ারি এক্সিকিউশন হয়। দেন হলো এখানে আপনার দেখেন যে ডাটা ডিকশনারি ইন্টারনাল এপিআই এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। ডাটা ডিকশনারি ট্যাবেল অ্যান্ড টেবিল স্পেস, ইউজার এখানে রয়েছে, আর্কাইভ রয়েছে, এবং এর সাথে ডাটা ডিকশনারি এক্সটার্নাল এপিআই এর সাথে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নালের সাথে মিল, যেমন এপিআই এর মাধ্যমে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ডাটা ডিকশনারি। দেন ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট। আমরা তো অনেকক্ষণ কথা বলে একটা ছোট্ট একটু ভিডিও দেখে আসি, তারপর আমরা আবার আছে কিনা দেখি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডাটাবেসটি কি, আমরা একটু চোখ বুলাই যে। Hi, my name is Mo. Today, I'm going to present to you Introduction to Database. I'm sure that you have heard data before, but what is a database? Database is a collection of data. As an example, student identities and company statistics. Data consists of raw facts. In order to transform data into useful information, it must be organized in a meaningful way. This is key field, such as student identity numbers, and these are attributes, which is also field of the database, while these are the entities, which are also the records. We are going to learn about two things. What is DBMS and what is DBA? Database Management System, which we also call as DBMS, is a group of programs that manipulate the database. A DBMS provides an interface between users and database to ensure that data is consistently organized and remain easy to access. There are two types of database software, which is
single user, which means only one person can use the database at a time. Multiple users allow dozens of hundreds of people to access the same database at the same time. There are a few examples of database software: MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, and Sybase. A DBMS provides users and programmers with a systematic way to read, update, create, and delete the data. Database administrators, and also DBA, is a group of professionals that use specialized software to store and organize the data. Their job scope include capacity planning, database design, migration, backup and data recovery, installation, configuration, performance monitoring, and security management. DBA directs all activities related to an organization's database. Without DBA, an organization could not successfully complete most business activity. Nowadays, databases are widely used in banking and finance, business organization, education, manufacturing. Thank you for watching. See you again. So এখানে আমরা দেখলাম ডাটাবেস সম্পর্কে একটা ক্লিয়ারলি সুন্দর করে বলেছে। আপনারা আছেন তো সাথে নাকি? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। ডিবিএস যদিও বলছে এখানে জাস্ট 3 মিনিটের একটা ছোট্ট ইয়ে What আছে। is DBMS? Database Management System, or DBMS, is a collection of data that can be sorted or filtered. The purpose of DBMS is organize, store and search information efficiently and effectively as possible. DBMS software can be customized according with business nature. The DBMS is composed of 3 tiers: presentation tier, application tier, and database tier. The presentation communicates with application tier and application tier communicates to database tier. As we can see at figure below, the presentation tier is the user tier. The user can access to multiple views of database, which can be provided by the application, which reside in application tier. As we saw at figure, on application tier sits the application server and program which access database. This tier works as intermediator between user and database. To conclude, we have the database tier, where is stored and fetched all data with the aid of a query processing languages. The information stored is structured on database schema, which is divided by physical database schema and logical database schema. Physical schema is a representation of how the data will be stored in secondary storage. On physical database schema sits the actual storage of data and its form of storage like files and indices. It defines how the data will be stored in secondary storage. On logical database schema is defined all logical constraints that needs to be applied on data stored. It defines tables, views, and integrity and constraints. To have profound understanding of DBMS, some terminologies need to be understood, such as the concept of relational database, entity relational model, also known as a diagram, and database query languages. Relational database consists of entities in their simplest basic meanings and logically represented on a table to depict reasonable relationships between them. Entities are the equivalent of grammatical nouns such as employees, departments, products, or networks. An entity can be defined by means of its properties called attributes. SQL is an acronym for Structured Query Language used for accessing and modifying data in Relational Database Management System, or DBMS, such as MySQL, Access, Oracle, SQL Server, etc. It allows computational use of data for useful information. The standard SQL commands such as select, insert, update, delete, create, and drop can be used to communicate and
manipulate the database with other application programs requires a specific driver for different database. ODBC and JDBC are drivers that enable communication and connectivity between application program software e.g. C++, C, Java and the database. Okay, no question. Database development, database development করার যে পথগুলি রয়েছে যেমন হচ্ছে database development may start with the top down data planning process. So here is the objective, top down. So database development maybe start with a top down data planning process. So data planning process, data administrator and designers work with corporate and end user management, develop an enterprise model that defines the data business process of the enterprise. So here if we see first data planning, so develop a model of business process. This is the enterprise model of business process with documentation, and then requirement or a specification. So what is that? Defines the information need of end user in a business process. It is the description of the user's need, maybe represented in natural language or using the tools of a particular design methodology. Then conceptual design, it is the expression of all information requirement in the forms of a high-level model. It's meaning that conceptual data model often expressed as entity relationship model. After that, logical design, the translation and conceptual model into the data model of database management system is mean that logical data model, relational network, hierarchical difference type আমরা যে ইয়াগুলি দেখেছি. Then physical design, so determine the data storage structure and access method. It is the physical data model, storage, represent and access method. So database development involve data planning and database design activity. Data model that support the business process are used to develop database, then meet the information need for user of the organization. So this is the 5 stage. That means data planning, requirement of a specification, conceptual design, logical design, and physical design. It is the development of data that is start maybe top down for the planning process. So here the example of logical and a physical database view the software interface of a banking service information system. Look, here is the bank database, here the database management system and the banking service of data model. Here of the look here at the checking and saving data model. Here is the installation loan. This is the bank account, is the loan account. So checking application, saving application, then illustration loan application, all within that database and interrelated with the bank database. And logical user data element and relationship need to check savings or installation loan process. Data element and relationship, the schema needed to the support the all bank service. And software interface, the database management system provide access to the bank's database. And physical data view, organizational and logical data storage. Here, managing data resource. Data resource আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব, এখানে অনেক কথা রয়েছে, আমরা শর্ট করে যদি দেখি। And
Data resource management is the managerial activity, is a top level activity. Applies to information system technology to managing data resource to meet need to the business stakeholders, data from internal operation and from the external environment, and that is mouse click generate fresh piece of data analysis, is click of the competitive advantages, and সবসময় সেটা আপডেট হতে থাকবে। Types of database. Containing database with information technology and the business application have result in the develop several major type of database. So different type of database we have. So here the distributed database of interface here, look here is the distributed data, major types of database. If we see here, client PC, user database, here network server, data warehouse, data mart, operational data, then whole external database. So operational database are stored details data needed to the support the business process and operation of the company. Based on the organizational structure, based on the organizational requirement, database may be vary. And they are also called the subject area database, transaction database, and production database. So here operational database, here is the data warehouse, and enterprise server is here, and operational database and work group server. This is the database structure of operational database structure. And some are the distributed database. So what is the distributed database? Many organizations apply the distribution copies to part of the database to the network server at a variety of sites. This distributed database can reside the network server, that means in the web or cloud, to corporate and other company network. So here if you see the distributed database, that means all data and they are keeping in the net, that was cloud, here at the network. So external database that can be access to the wealth of the information for the external database available for a free for commercial online service. So here is the website provided the enlist variety of database. So here is the application server, external subject, then whole external connection, here data import and export from the external database. Some database are hypermedia database. So hypermedia database consists of hyperlinked page of multimedia that can be text, graphic, image, video clip, etc. So if we use the PC with the browser, the internet, through the internet, from the web server, we are taking the data, and also in the backend is the HTML. So here the hypermedia database is here. Data warehouse. So data warehouse is stored data that have been extracted from the variety of operational, external, and other database of organization. That is keeping data in the warehouse. It is a central source of data that have been cleaned, transferred, and cataloged. So they use the managed other business processing for data mining. Online analytical processing that other from a business analysis, market research, and decision support. Data warehouse may be subdivided into data mart, which holds subject to data for the warehouse that focus on a specific aspect of a company, such as a department of business process. So look here is the ERP and other and the data warehouse. Look here, ERP, marketing, HR, sales, etc. within the
data warehouse and is the part of data mart. So data warehouse also the component of a complete data warehouse system. That data warehouse system কি component provision. Here operational, external and other database, data acquisition, that means data কে রাখতে হবে বা acquire করা, acquisition এর মতো, capture, clean, transfer, মানে data কে রাখা, transport, load, apply, and then data management through the analytical data stores, enterprise warehouse and data mart, and that is goes to data analysis taken from the query report analysis, given data result with a view here, and also that acquire also metadata management and also interlink with warehouse design that depend on metadata directory and metadata repository. And this web information system interlink with data analysis other with the server, that result comes for the end user. Metadata, it's also an adjective, data that define the data in the data warehouse. So what is metadata? Metadata means data that define the data in the data warehouse that is stored in a metadata repository and cataloged by a metadata directory. Finally, the variety of analytical software tools can be provided to carry, report, and data mining, analysis, etc. through the web system and for the business purpose. So data warehouse and its data mart subset whole data that have been extract from various operational database for a business analysis, market research, decision support, and data mining application. Look here, it is the, if we use the application, and what would be the data mart? We are using the ERP, it is the application, and within the data warehouse, and also application is inventory control, logistics, shipping, that was supply chain management, purchasing, CRM, etc. Within the data house, that our mart would be finance, marketing, data marts would be finance, marketing, sale, accounting, and management. Now data mining. What is data mining? Data mining is a major use of data warehouse database that the static data they contain. A data mining, the data warehouse are analyzed to reveal a hidden pattern and the trend of historical business activity. This analysis can be used to help management make a decision about strategic changes in the business operation to gain competitive advantage in the marketplace. So here, how the data mining extract business knowledge from a data warehouse. Look here. So here database, from that selection goes to target data, and then data transformation within the data warehouse, and that data mining that given a pattern, and that interpret to analysis it and take, we are getting the business knowledge. So many companies use data mining to, why companies are use data mining? They're using perform market-based analysis to identify new product bundles, find poor causes of quality or manufacturing problem, prevent customer attrition, acquire a new customer, cross-sell of existing customer, profile customers with more accuracy. That's why companies are data mining are using. And also the file processing, the different types, and traditional processing, we know the
Also traditional processing means that look here, customer transaction goes through this way, saving process. If it's a bank account, saving program, saving file update, customer receipt, and also loan side, it is the traditional process. There are a lot of things. So database management system, look here, from the data we are getting information. That information create a business knowledge for taking the good decision for the business holder or others, and that knowledge make us the wisdom. So data plays a vital role for doing business. A database management system is the main software tool of the database management approach because it controls the creation, maintaining, use of database of an organization and its end user. If we see an example of database management approach in a banking information system, how the saving account, checkbook, or checking the installation of loan process, etc. doing within the organization of a bank. So here, the customer database all taking or keeping in the database, and database management system of that bank, if go the query, and that query, the relation, make the relationship with that system, and checking the account program or your bank loan program and customer transaction processing within that database. So it is also a database where taking a vital role for customer or banking system. Common software that function database management system, there are database different types of thing. Database definition, that means language, graphics, etc. Non-proceed access language. Application development is graphical or query, etc. Procedural language that combination of non-procedural access, transaction processing, and database tuning, tools for monitoring that database. There are three main functions of database management system. Number one, to create new database and database application. Number two, maintaining the quality of the data in an organizational database. And number three, to use the database of an organization to provide the information that its end user needed. So we can say there are three major functions of database system: create new database, maintain the quality of the data, and use of the database for the organizational user purpose. So database management system, here three items: create, maintaining, and use. So database operational system, database management system, application system, and this is the database. Database integration capacity is a major benefit of the database management approach. So here is the database integration, যেটা একটার সাথে কিভাবে আমরা ইন্টিগ্রেট করার বিষয়। দেন এখানে SQL আছে, কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ, বুলিয়ান লজিক, এটা হয়তো সায়েন্সের, আমাদের অতটা এটার প্রয়োজন পড়বে না। ডাটাবেজ মেইনটেনেন্স রয়েছে, কিভাবে মেইনটেইন করা হবে ইত্যাদি। দেন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনকে ডেভেলপ করা হয় কিভাবে। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্যাকেজ প্লে মেজর রোল ইন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট। এই অ্যাপ্লিকেশন মানে সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। Difference between operational database system and warehouse. So operational database হচ্ছে operational system, এটা আসলে একটা database, আর data warehouse যেখানে সমস্ত ডাটাগুলি থাকবে। That warehouse system are generally designed to support high volume analytical procedure. So এখানে আমাদের কিছু এই চ্যাপ্টারের জন্য আমরা কিছু ভিডিও লিংক দেওয়া আছে যেটা এই সাব চ্যাপ্টার সম্পর্কিত। এবং এই যে আমরা পড়ে আসলাম, এগুলো আমরা নিজেরা যদি একটু টেস্ট করি, এখানে
হয়তো 14টা অবজেক্টিভ রয়েছে, একটু আমরা দেখি, দেখলে আমরা তারপর এটা শেষ করে আমরা বিরতিতে যাব, পরের ক্লাসটা হবে নাকি আমরা একটু দেখি একটু নাকি এই দু একজন একটু হয়েল দেন না, আমরা আছি কয়জন এখানে? 39, অনেক কমে গেছে। এটা বলেন তো, দেখেন যে external query language SQL is an international standard query language found in many database management system. This is the question. So it is true or false? Basically, it is true. Then if we see the dash measure use of database management system software are to create, maintain, and use of the database of an organization. It is the just a few minutes ago we read it. So, sir, what would be the answer? Three. A dash is the main software tools of the database management approach because it controls the creation, maintenance, and use of the database of an organization and its end user. So here answer will be, that is answer B, a database management system is the main software tools of the database management approach because it's control the creation, maintain, and the use of the database of an organization and its end users. That answer the database management system. এবং আমরা যদি 4 নম্বরটা দেখি, a dash is usually designed to allow one or more programs to access different data file at the same time. So here এখানে 4টা রয়েছে, ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম, এক্সিকিউটিভ সাপোর্ট সিস্টেম, নেটওয়ার্ক সিস্টেম। এটার আনসার এ, ফাইল প্রসেসিং সিস্টেম is usually designed to allow one or more programs to access different data files at the same time. তাহলে এখানে আনসারটা বি। Traditional file processing system include manual system. এখানে আমরা দেখি ট্রেডিশনাল এবং ম্যানুয়াল, also computer-based file system that were linked a particular application program. Yes, agreed. Also, it's true. File processing is the process of creating, storing, and accessing the control of file. We can also modify file through this process. So which process is the traditional process? Oh, sorry, it's wrong. Sorry, it would be the file processing. This means also it's mentioned here. আসলে এটা ইয়ে হবে, আসলে এটা ফাইল প্রসেসিং যে ব্ল্যাঙ্ক থাকবে। So file processing is the process of creating, storing, and accessing control of files. We can also modify files through this process. A data warehouse and its data mart suggested whole data that have been extracted from various operational database for business analysis, market research, decision support, and data mining application. Here, partially true, false, non, fully agreed. Answer is fully agreed. A data dictionary is a database management catalog or dictionary contains metadata. What is metadata?
এই স্যারের আনসার কোনটা হবে? কেউ নাই মনে হয় নাকি? স্যার আছে স্যার। এটা কোনটা আনসার? মাঝে দু একটা কথা বললেন তাহলে তো ইয়ে হয়ে গেল, শেখা হয়ে গেল। এটাই তো মনে করেন, এগুলোই তো আপনার পরীক্ষার ইয়াতে আছে। A data dictionary is a database management category of dictionary contains metadata. So what is metadata? একটু আগে তো বলা হয়েছে যে metadata, data about data. Answer A. A multidimensional database, MDV, is a type of database that optimize the data warehouse and online analytical processing application. Partially true, false, none, fully agreed. Answer fully agreed. It's true. A database that can be perceived as a set of table and manipulated the accordance with the relational model of data. Each database includes a set of system, catalog, table, describe the logical and physical structure of data. It is true. Five fundamental dash are, a dash should be one, a chapter একটা হবে, hierarchical, network, rational, object oriented and multidimensional. তো এগুলি কি ছিল? এগুলি ছিল 5 ফান্ডামেন্টাল ডাটাবেজ স্ট্রাকচার। তো ডাটাবেজের যে স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু 5 ধরনের ফান্ডামেন্টালি, সেই 5টা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। তাহলে এর আনসারটা হবে ডাটাবেজ স্ট্রাকচার। A database in an integrated collection of the logical related data element. এটা আসলে আর বলার অপেক্ষা রাখে না, ট্রু। A dash is system software for creating and managing database. এটা কি? আনসার হচ্ছে এ, database management system, DBMS, is system software for creating and managing database. 14. Dash may be logically organized into character, field, record, files, and database, just as writing can be organized into later words, sentence, paragraph. এটা শুরুতে আমরা যেটা বলেছিলাম, এটা কোনটা? আনসার হবে বি, data. Data may be logically organized into characters, fields, records, files, and database. সো এখানে আমরা 14টা অবজেক্টে আমাদের এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা করলাম। আমরা যতটুক এখানে দেখেছি, এর চ্যাপ্টার কিন্তু আসলে একটু বড় আছে, আমরা হয়তো সব তো আর কভার করা যায় না, বাট বেসিক যেগুলি আমাদের প্রয়োজন সেই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি। জাস্ট একটা রিভিউ করে আমরা ইয়াতে যাব, আমাদের একটু বিরতিতে যাব, তারপর আমরা পরেরটাই করবো। তাহলে এখানে আমরা দেখেছি যে ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা কি, এবং ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তার আর্কিটেকচারটা কেমন, এর ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট কি, এবং আমরা দেখেছি ডাটা মে বি লজিক্যালি অর্গানাইজ ইনটু, যেটা আমার লাস্ট অবজেক্টিভটা, ক্যারেক্টার, ফিল্ড, রেকর্ড, ফাইল এন্ড ডাটাবেজ। যেমন ক্যারেক্টারটা কি? ক্যারেক্টারটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল এলিমেন্ট, বেসিক লজিক্যাল এলিমেন্ট অফ ডাটা। আর আমরা দেখি বিট, বাইট, তারপরে হলো ফিল্ড, ফিল্ড কি যেখানে এটা হলো পরের ধাপটা, তারপরে রেকর্ড, তারপরে ফাইল, দেন হলো ডাটাবেস। এবং আমরা এটা দেখেছি 5 ফান্ডামেন্টাল ডাটাবেজ স্ট্রাকচার রয়েছে, এই 5টা, হেরিকেরিক্যাল, নেটওয়ার্ক, রিলেশনাল, দেন হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আর মাল্টি ডাইমেনশনাল। এগুলির সম্পর্কে এখানে আলোচনা হয়েছে।
Then we have seen few things, যেটা ডাটা ডিকশনারি, এটা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট ক্যাটালগ আর ডিকশনারি, যেটা মেটা ডাটা কন্টেইন করে, আর মেটা ডাটা মানে হচ্ছে ডাটা অ্যাবাউট ডাটা। আর ডাটা ডিকশনারি relieves the specified data software. তবে এখানে আছে ডাটা মাইনিং, যে স্পেসিফিক ডাটাকে আলাদা করে অ্যানালাইসিস করে ম্যানেজমেন্টের সুবিধার জন্য ম্যানেজমেন্টকে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে যে কাজগুলি। এবং সর্বশেষ সেখানে আমরা কয়েকটা অবজেক্টিভ করলাম। আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্ক। এটা করলে আমরা আমাদের যে মডিউল 2 অথবা চ্যাপ্টার 2টা শেষ হয়ে যাবে, আর এটা নিয়ে আমাদের 6টা টপিক শেষ হবে। তাহলে আমরা এখন একটু 15 মিনিটের আমরা একটু বিরতিতে যাই নাকি স্যাররা? আরিফিন সাহেব নামাজ পড়ে নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, আমরা নামাজের পরে আবার ইনশাল্লাহ
স্যারের আছেন তো? আল্লাহু এটা একটা অনেক রাতে। আমরা কি শুরু করব? আমরা শুরু করছি। হ্যালো। জি স্যার। জি, ঠিক আছে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল একটু। জি জি প্লিজ। স্যার এটা কি স্যার চ্যাপ্টার 1 এর ভিতরে পড়তেছে তাও স্যার যে টপিকস গুলো? না না, এটা 2। আচ্ছা স্যার। এটা 2 তে। 1 এ তো ইয়ে হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। এটা হলো 1 এ ছিল 2টা, এটা হলো 2 তে। 2 এ 4টা আছে, 4টা আমাদের 3টা শেষ হয়েছে আর একটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা এখন স্যার। আজকে শেষ হয়ে যাবে চ্যাপ্টার 2। স্যার টোটাল আমাদের 5টা চ্যাপ্টার আছে। তো এখানে তো 2জন টিচার আছে। ওই স্যার কোন জায়গাতে শুরু করছে? স্যার তো চ্যাপ্টার 4 পড়াচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে সমস্যা নেই, ইয়ে হবে না। মানে আমাদের আছে 2, এরপর তাহলে 3। আমি এটা পরে নেক্সট 3 শুরু করব। আর উনি 4 পড়াচ্ছে আর পরে 5 আছে, ওইটা ব্যালেন্স করে হয়ে যাবে। হয়তো উনি হয়তো 4, 5 দুইটা পড়াবে, আমি হয়তো নেক্সট 3টা পড়াই। আর উনি যদি 3 পড়াইতে চায়, আমি আবার তাহলে 5 এ চলে যাবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার। তো ঠিক আছে, আমরা ওয়েলকাম अगेन। এখন আমাদের দিস ইজ দ্য লাস্ট টপিকস অফ সেকেন্ড চ্যাপ্টার, telecommunication and network. So basic of the internet and telecommunication network, business application, trend of technological issue or telecommunication, etc. is the basic fundamental item for this chapter. So we should understand the network and the enterprise, the concept of network, trend of telecommunication, business value of telecommunication network, then internet revelation, role of internet and extranet, etc. And alternative এর ভিতর থেকে রয়েছে telecommunication alternative telecommunication network model, types of telecommunication network, digital and analog signal, telecommunication media, wireless technologies, telecommunication processor, telecommunication software, network topologies, যেখানে আছে স্টার, বাস, etc. network architecture, protocol, bandwidth alternative, switching alternative, network interoperability. তো interoperability হচ্ছে there is a একটার সাথে আরেকটার কমিউনিকেশন। যেমন এখন আপনার যদি যেমন বিকাশে আপনার টাকা আছে, আপনার নগদেরও আপনার অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু আপনি বিকাশ থেকে নগদে ট্রান্সফার করতে ইচ্ছা করলে পারেন না। এটা যখন পারবেন সেটা হবে ইন্টারঅপারেটিবিলিটি। তো সেটা হচ্ছে এই বছরের শেষেই হয়তো এটা হয়ে যাবে। সো টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ইজ এ কালেকশন অফ টার্মিনাল নোডস এর কালেকশন। Links are connected so as to enable telecommunication between the terminal. এই যে একটা নোডের সাথে টার্মিনালের সাথে টেলিকমিউনিকেশন যেখানে সৃষ্টি করতেছে, এটা টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। দ্যাট the transmission line connect the node together. এর মানে হচ্ছে একটা আরেকটার সাথে লিংক হচ্ছে, ইন্টারলিংক। Telecommunication is communication at a distance using electrical signal or electromagnetic waves. Example, if we see the system, that telephone network, radio broadcasting system,
computer network, etc., through the internet. Telecommunication also know that telecom is the exchange of information over significant distance by electronic means and refers to all types of video, data, and video transmission. Network enterprise. So network enterprise হচ্ছে যে the network enterprise is the next evolution step, allowing organization to transmit from one inward facility to single company view to the holistic view. Enterprise is a part of the wide ecosystem of interconnected partner. যেমন একটা আরেকটার সাথে ইন্টার রিলেটেড, যেমন একটা অর্গানাইজেশন সে কিন্তু একা চলতে পারে না, তার স্টেক হোল্ডার রয়েছে, তার কাস্টমার রয়েছে, তার সাপ্লায়ার রয়েছে, তার প্যারেন্ট রয়েছে, প্যারেন্ট মানে প্যারেন্ট কোম্পানি রয়েছে, তার গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার রয়েছে, বিজনেস কাস্টমার আছে, এইগুলোর সাথে যখন ইন্টার রিলেটেড হয়ে একটা ইকোসিস্টেমে কাজ করে তখন হচ্ছে নেটওয়ার্ক এন্টারপ্রাইজ। An enterprise network is an enterprise communication backbone that helps computers and related to devices across the department of a working group network, facilitate inside and data accessibility. The enterprise network is also known corporate network. যদি আমরা বলা হয় যে what do you mean by corporate network? It is the enterprise network. এখানে একটা এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কের একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে, যেমন এখানে একটা প্রতিষ্ঠানের আপনার সার্ভার রয়েছে, হ্যাঁ, ওয়্যারলেস কন্ট্রাক্টর থেকে শুরু করে সব ইকুইপমেন্ট গুলি রয়েছে, ফায়ারওয়েল আছে, ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে, সুইচ আছে, এবং এখানে প্রতিষ্ঠান আমরা যদি একটা অর্গানাইজেশনের সত্যিকার অর্থে প্যাটার্ন গুলি দেখি সেখানে কিন্তু একটার সাথে আরেকটা ইন্টার রিলেটেড, এবং এখানে নেটওয়ার্কটা এমন ভাবে সাজানো, যেমন আপনার অফিসেই দেখবেন যে আপনার প্রিন্সিপালের যে নাম্বার, অনেক সময় আমরা যেগুলি বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলি কিন্তু আলাদা পিএবিএক্স এর নেটওয়ার্কিং রয়েছে, উইদিন দ্য অর্গানাইজেশনে যেমন নিজস্ব নেটওয়ার্ক রয়েছে, সেগুলি যখন এক জায়গায় এন্টারপ্রাইজ হয়, ইভেন বাইরের নেটওয়ার্ক থেকে এটা কানেক্টিভিটি রয়েছে বাইরের স্টেক হোল্ডারের সাথে, সেগুলো হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্ক। এটা আর্কিটেকচারের মাধ্যমে হয়। এখানে যে ইয়াটা আছে, এই যে কনসেপ্ট অফ নেটওয়ার্ক, আমরা যদি এই চিত্রটা মাথায় রাখি, এখানে প্রায় 8টা 10টার উপরে অবজেক্টিভের আনসার এটার ভিতর রয়েছে, 10টা আরো বেশি, যেমন বেসিক কনসেপ্ট অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। সো এখানে আমরা যদি একটু দেখি, দেখেন হোয়াট ইজ দ্য টাইপস অফ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। সো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বিভিন্ন রকমের রয়েছে, যেটা হচ্ছে LAN, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, MAN, মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া নেটওয়ার্ক, ওয়ান ওয়াইডার এরিয়া নেটওয়ার্ক। তাহলে এখান থেকে একটা ভাগ রয়েছে। There are types of computer network. It's maybe LAN, MAN, WAN. And network architecture. There are two types of network architecture: client server or peer-to-peer, P2P. So network architecture are two types: client server network or peer-to-peer network, P2P network. And again, network topologies. If we see different types of topologies we have, but basic topologies are star is the network star topology, ring topology, bus topology. Sometimes there are hybrid topology also. And network communication technologies. Which technology used in network communication? Answer is internet, intranet, and extranet. Internet, we know it, wide area network, WWW, and intranet within the organization or within the domain, and extranet outside the domain. So if we see these 4 lines, this is the basic concept of computer network. Types of computer networks are LAN, MAN, WAN. Network architecture has 2 types: client server network architecture, peer-to-peer network architecture, and network topologies are star, ring, and bus.
and network communication technologies are internet, extranet, and intranet. And trend of telecommunication, and day by day now is the 5th generation telecommunication is going on, and one of the most anticipated technology platform 5G connected to the Internet of Things, IoT, automation, autonomous vehicles, mobile media, just name few. If we see the trend of telecommunication, here globalization and deregulation, end-to-end server involved, multiple provider, demand for standard spaces, network, and service management, and merge of telecom and datacom, need for interworking between management protocol and provide end-to-end management, evaluating protocol, need for flexible management architecture, competition, time to market for few services, and focus on customer care, etc. Basically যাই ঘটতেছে বিজনেস সবকিছুই কিন্তু বিজনেস ওরিয়েন্টেড, সেই ক্ষেত্রে আসলে কাস্টমার ফোকাস হচ্ছে ভাইটাল ইস্যু। কাস্টমারকে আপনাকে ফোকাস করে চলাটাই হলো ভাইটাল। কাস্টমার কি চাচ্ছে, এই ট্রেন্ডটা এমন ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ড বলতে towards more competitive vendors, carries, alliance, etc. টেকনোলজিক্যাল ট্রেন্ডস অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ট্রেন্ডস। আসলে ট্রেন্ড মানে এটা সবকিছু ঊর্ধ্বমুখী এবং ডিসিপ্লিন। ইন্ডাস্ট্রি আগের মতো নাই, ইন্ডাস্ট্রি এখন অলমোস্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ আর এগুলো যেমন সাপ্লাই চেইন ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্টারনেট বেস অল টেকনোলজি ট্রেন্ড। টেকনোলজি দিন দিন হাই রেজলিউশন হাই এন্ডের টেকনোলজি আসছে, অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনও ঠিক হাই এন্ডের আসছে। তো এই ট্রেন্ডটা আসলে ঊর্ধ্বমুখী এবং যুগ যুগ যত দিন যাচ্ছে তত পরিবর্তন হচ্ছে। 1 মাস আগে আপনি যে একটা মোবাইল কিনেছেন, আজকের একটা যদি মোবাইল কিনতে যান দেখবেন একই ইয়াতে অনেক ফিচার পরিবর্তন হয়ে গেছে, কন্টিনিউ আপডেট হচ্ছে, এবং গতকালকেরটা আজকে পুরান হয়ে যাচ্ছে। এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ট্রেনে আমরা দেখি যে এন্টারটেইনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন চলে আসছে। যেমন আগে আপনি হয়তো অনেক আমরা একসময় টেলিভিশন দেখতাম, অনেক ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখার জন্য 3 মাস অপেক্ষা করতে হতো সাদা কালো টিভিতে। একদম ওই 3টার সময় শুরু হতো, রাত 8টা 9টা শেষ হতো, এডের পর এড, নামাজের বিরতি, খবরের বিরতি, তারপর ধৈর্য সহকারে আমরা দেখতাম। এখন কিন্তু মানুষের এত ধৈর্য নাই। এখন ইন্টারনেট বা কম্পিউটার আপনার হাতের মুঠোয়, আপনার মোবাইলটাই হচ্ছে বিশাল কম্পিউটার, এখান থেকে আপনি সবকিছু করার সুযোগ রয়েছে। তার মানে এন্টারটেইনমেন্টের পরিবর্তন। মানুষ এখন আর টিভি দেখে না, সে এই যে ইউটিউবে মুভি দেখতেছে, এই যে আপনি বসে সাউথ মুভি দেখতেছেন, ইয়ে করতেছেন, হ্যাঁ, সবকিছু কিন্তু হাতের মুঠে চলেছে। এন্টারটেইনমেন্ট পরিবর্তন আসছে, এন্ড ইনফরমেশন ট্রান্সমিশনও পরিবর্তন এসেছে, এবং কত কুইক এই যে সামাজিক মিডিয়াগুলি রয়েছে, এবং আপনার আমার কাজের ধরন, প্রত্যেকটা কাজ এখন আমার ইয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট, আমার হলো ইনফরমেশন টেকনোলজির উপর ডিপেন্ডেন্ট। এন্ড কমিউনিকেশনও কিন্তু অনেক পরিবর্তন আসে। যেমন আগে আমাদের এখনো আছে যে আপনার যদি ল্যান্ডফোন থাকে সেটা হচ্ছে একটা ঐতিহ্যের প্রতীক, যে আপনার বাসাটা ল্যান্ডফোন আছে। এখন কিন্তু ল্যান্ডফোন ব্যবহার হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, আমরা সবাই মোবাইল ব্যবহার করতেছি, এবং মোবাইলের সাথে এখন আরো ব্যবহার হচ্ছে, আমরা যেহেতু ইন্টারনেট আছে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতেছি, অন্য জিনিসগুলি ব্যবহার করতেছি, কষ্ট কম, সুন্দরভাবে চলতেছে। আসলে এই যে ট্রেন্ডটা দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। বিজনেস ভ্যালু অফ টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। এই টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আসলে বিজনেস ভ্যালুর সাথে ডিপেন্ডেন্ট। আপনি যত ভালো নেটওয়ার্কিং, যত ভালো কাজ করবেন, যত ভালো সিস্টেম অ্যাডপ্ট করে নেবেন, আপনার নেটওয়ার্ক যত ভালো হচ্ছে, বিজনেস নেটওয়ার্ক, তাহলে বিজনেস ভ্যালুতে তখন আরো বেশি মাত্রায় আপনাকে ইয়ে করবে, বিজনেসে ডেভেলপ করতে সহায়তা করবে। এগুলি কির মাধ্যমে হচ্ছে? দ্য ইন্টারনেট, ওয়েব, ইন্টারনেট, এক্সটারনেট, নেটওয়ার্কিং, এই সবগুলি সব স্টেক হোল্ডার সাথে কানেক্টিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, এবং একটা ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি হচ্ছে। কোলাবরেট মোর ক্রিয়েটিভিটি এর ফলে বাড়ছে, ম্যানেজিং ক্যাপাসিটি বাড়তেছে,
অর্গানাইজেশনের ভ্যালু বাড়তেছে, কাজের পরিধি বাড়তেছে। The many organizations today could not survive without a vital interconnected computer network to service their information processing and communication needs. If we see here are the strategic capability are the overcome geographical barriers. So is business help us, networking help us use the internet and extranet to transmit customer order from the traveling, etc. Business value increasing by those, say for example যেমন জিওগ্রাফির আপনার একটা এখন আমেরিকার একটা বই আপনার প্রয়োজন, আপনি কিন্তু এখন অর্ডার করে গ্লোবালি আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার কিন্তু আমেরিকা যাওয়ার বা কোনো দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আপনার বাসায় ডেলিভারি হয়ে যাবে নির্দিষ্ট টাইম পরে। এর ফলে কি হলো, বিজনেস ভ্যালু বাড়ছে, প্রোডাক্টটা জিওগ্রাফিক্যাল যে ব্যারিয়ার্স সেটা ওভারকাম করে ফেলছে। আবার যেমন ওভারকাম টাইম ব্যারিয়ার্স, সময়ের ব্যাপার, সেটা কিভাবে হচ্ছে, ইনফরমেশন টু রিমোট লোকেশন ইমিডিয়েট। যেমন আগে যখন মোবাইল ছিল না, গ্রামে কারো বাচ্চা হলে সে ঢাকা বা শহরে খবর দেওয়ার জন্য ঢাকা চলে আসতে হতো, আয়সা বলতো যে অমুকের ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে, খবর দিত। এখন ওই যে বাচ্চা হওয়ার আগেই খবর হয়ে যায়, যে মুহূর্তের ভিতরে হয়েছে ওর বাচ্চা হয়েছে, বা ছেলেরা মেয়েরা তো আগের থেকে জানতেছে। তো জিনিসটা এমন হলো যে ব্যাপারটা যে এই যে টাইম ব্যারিয়ার গুলি সেটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে যে আপনি পারচেজিং ক্যাপাসিটি বাড়তেছে, যখন যেটা লাগতেছে আপনি পাচ্ছেন, এর ফলে বিজনেস ভ্যালুও বেড়ে যাচ্ছে। দেন হলো ওভারকাম কস্ট ব্যারিয়ার। কস্ট ব্যারিয়ারটা হচ্ছে যে রিডিউস দ্য কস্ট অফ মোর ট্রেডিশনাল মিনস অফ কমিউনিকেশন। যেমন কমিউনিকেশন করতে যে খরচ হতো আগে, সেটা কিন্তু এখন অনেক কমে গেছে। এর ফলে কি হচ্ছে যে আপনি আগে হয়তো অন্য রকমের ডিভাইসের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করা হতো, এখন সেই জিনিসগুলো হয়ে আলরে আমাদের ইন্টারনেট বেস সব কমিউনিকেশন হচ্ছে, এবং কস্ট কম হচ্ছে। মানে কস্ট মানে খরচ, এই খরচ কম হওয়ার ফলে আলটিমেট কিন্তু বিজনেসে একটা ভ্যালু এডিশন হচ্ছে। ওভারকাম স্ট্রাকচার ব্যারিয়ার, এই যে স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার মানে সাপোর্ট লিঙ্কেজ এন্ড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। যেমন বিজনেস টু বিজনেস, B2B, ইলেকট্রনিক কমার্স, website for transaction with supplier and customer using the internet and extranet। এরা কি ফলে ফাস্ট হচ্ছে কনভারসেশন, এবং প্রোডাক্ট সেল থেকে শুরু করে সবকিছু দ্রুত হচ্ছে। তাহলে আমার এই যে টেলি নেটওয়ার্কিং, এই নেটওয়ার্কিং ফলে কি হচ্ছে, ইনফরমেশন টেকনোলজি স্পেশালি দ্য টেলিকমিউনিকেশন বেসড বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন হেল্পস ওভারকাম ব্যারিয়ার্স টু বিজনেস সাকসেস। চারটা এটাকে হচ্ছে কি এই ব্যারিয়ার গুলাকে ওভারকাম করতে পারছে। এক হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ার, আর একটা হচ্ছে টাইম ব্যারিয়ার, আর একটা হচ্ছে কস্ট ব্যারিয়ার, দেন হচ্ছে স্ট্রাকচার ব্যারিয়ার। এগুলি ওভারকাম করে বিজনেসে ভ্যালু এডিশন করতে পারছে। ইন্টারনেট, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারনেট? Internet is a public and global communication network that provide direct connectivity to anyone via a LAN and an ISP. LAN mean local area network and ISP mean internet service provider. তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ইন্টারনেট হচ্ছে একটা পাবলিক এবং গ্লোবাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। এটা প্রোভাইড করে কারা? ল্যানের মাধ্যমে, এবং এটা আইএসপির মাধ্যমে এটা প্রোভাইড হয়। ডান পাশে আমরা যদি দেখি যে এখানে একটা অর্গানাইজেশনের ভিতরে, এখানে উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, সেটা স্কুল হোক, ইউনিভার্সিটি হোক, অফিস হোক, সেখানে কিভাবে ইন্টারনেটের এখানে যে কাজ করছে, বাইরে ফায়ারওয়াল ইন্টারনেটের এখান থেকে যে বাগ ইন যেন হতে না পারে, তাই ফায়ারওয়ালের ব্যবস্থা আছে। অ্যাক্সেস টু দ্য ইন্টারনেট ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড টু এনিওয়ান। ইন্টারনেটে যে কেউ ঢুকতে পারে। তো এই জন্য এর কিন্তু সাইড এফেক্ট আছে, যেমন দিস লেক অফ কন্ট্রোল মে রেজাল্ট ইন এন ইনফরমেশন ওভারলোড ডিউ টু ইজ ভেস্ট। এমন দেখেন আপনি একটা কোন একটা সার্চ দিবেন, ফর এক্সাম্পল আপনার আইএস বা আইএফআরএস এর একটা বিষয় আপনি সার্চ দিচ্ছেন, তো সেখানে আপনার কিন্তু
আগের যে আপডেটগুলি, নতুন যে আপডেটগুলি, পুরানো সব একই জিনিস, একই নাম যদি থাকে, সব কিন্তু আপনার চলে আসবে। তার মানে কি এখানে কিন্তু আপনার ইনফরমেশনের একটা ওভারলোড হয়ে রয়েছে। তবে এটার সমাধান আছে। আপনি যখন সার্চ দিবেন তখন কাস্টমাইজ করে সার্চ দিতে হবে। গুগলে সার্চ দিলেন, বললেন যে লাস্ট ইয়ারের পর্যন্ত, লাস্ট ইয়ার থেকে আপডেট যতটুকু হয়েছে, তাহলে আপডেট গুলো আসবে, না হলে কিন্তু পুরানো গুলো আসবে। অনেক সময় অনেক কনসেপ্ট গুলি যেগুলি ব্যান্ড হয়ে গেছে, আগের ছিল, এখন হয়তো ভুলে এটা আপনি হয়তো আপনার নলেজে চলে আসছে, আপনি এটা শিখে ফেললেন, কিন্তু তখন এই জিনিসটা আগের ছিল, এখন ওইটা অ্যাপ্লিকেশন নাই। তো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে, সবসময় আপডেট থাকতে হবে। And this lack of control may result to information overload. Due to its vast scope and offended, the information is difficult to locate. Users need effective and efficient search engine to navigate the sea of information. দেখেন কি বলছে, যে ইউজারদেরকে একটা ভালো, ইফেক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট সার্চার ইঞ্জিন ব্যবহার করা উচিত, সি অফ ইনফরমেশন থেকে আপনার ভালো ইনফরমেশন বের করা, ওই যে তথ্যের সমুদ্র থেকে। There is no centralized control and network and information. ইনফরমেশনের কিন্তু কোনো নেটওয়ার্ক, সেন্ট্রালাইজ কন্ট্রোল নাই। এই জন্য দেখবেন যে আপনি ইউটিউব থেকে শুরু করে বা বিভিন্ন নিউজে যার যেমন মনে পড়তেছে সব হচ্ছে, সবই চলে আসতেছে। সেটা সরকারের বিরুদ্ধে হতে পারে, সরকারের পক্ষে আছে, যদিও অনেক সেন্সর হয় তারপরও। এবং দেখেন এখন সব ইউটিউবার, খুললেই দেখবেন যে রান্না করতেছে, মাছ ধরতেছে, কত কিছু আছে, ঘুরতেছে, নাস্তা খাইতেছে, সব জিনিসগুলি আপনি ইউটিউবে আপলোড করছে। ঘরে কি করে, কেমনে কাপড় ধোয়, কেমনে বাজার করে, কেমনে মাছ কাটে, হ্যাঁ, পিঁয়াজ কাটে কেমনে, সব আপনার ইউটিউব। সবাই ইউটিউবার, এবং এখানে ভালো ইনকাম হচ্ছে সবার। মানুষের আসলে কাজ নাই, অনেকে ফ্রি থাকে, এগুলি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভিউ হয়, এখানে তাদের ইনকাম হচ্ছে, ভালো স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তো আস্তে আস্তে এটাও একটা পেশা হিসেবে চলে যাচ্ছে। তো আসলে ইনফরমেশন অথবা আমাদের ইন্টারনেট, এটা সেন্ট্রালি কন্ট্রোল নাই। ইন্টারনেট রিভলিউশন, ইন্টারনেটের এটা কিন্তু একদিনে আসে নাই, এটার কিন্তু বিশাল রেভলিউশন। একসময় আমাদের ছোটবেলায় আমরা ইন্টারনেটের নামও শুনিনি, এবং তখন আসেও নাই। এই যে জাস্ট লাস্ট আমরা এমন একটা জেনারেশন যেখানে আমরা আগেরটাও দেখেছি, বর্তমানটা দেখি। আপনারা হয়তো এটা দেখেন নাই, আমরা আগে ইন্টারনেট বিহীন দেখেছি, মোবাইল বিহীন জগৎ দেখেছি, আবার এখন মোবাইল সহ দেখতেছি। তো দেখা যায় আস্তে আস্তে অনেক জিনিস পরিবর্তন আসছে। এই যে রিভলিউশনটা কিভাবে হলো, এই রিভলিউশনটা আসলে এখান থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে এই ধরনের, যেমন হলো 90 আসে হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড WWW, 1990 থেকে শুরু হয়। তাহলে চিন্তা করেন, এর আগে কিন্তু এটা ছিল না, 90 থেকে শুরু হয়েছে। তাহলে দেখেন 1995 থেকে 2000 পর্যন্ত সেখানে ইন্টারনেট অফ গিগস, আচ্ছা এগুলো আসছে, ওই যে আমেরিকান অনলাইন লিমিটেড, গুগল, এগুলো আস্তে আস্তে আসতেছে। 2000 থেকে 2007 ইন্টারনেট অফ মেসেজ, এরপর আসতেছে 7 থেকে 11 মোবাইল ইন্টারনেট আসে, এবং এখন এখন তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না কোন লেভেলে এসে পৌঁছেছে। তারপরে 2000-এ মোবাইল ইন্টারনেট আসে, নতুন ইরা শুরু হয় ইন্টারনেট অফ থিংস, আইওটি, এবং এইভাবে আস্তে আস্তে যে কোথায় এসে থেমেছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই রিভলিউশনটা এভাবে হয়। এবং হোয়াট স্টার্ট টেকনোলজিক্যাল রিভলিউশন, টেকনোলজিক্যাল রিভলিউশনটা কিভাবে হয়? The most known example technological revolution was in the industrial revolution, 19th century. এরপর থেকে আসলে 1950 থেকে 60 আস্তে আস্তে এই জিনিসটা ডিজিটাল রিভলিউশনে রূপ নেয়। ডিজিটাল ইভেন এমন হচ্ছে যে আমাদের ব্যাংকও ডিজিটাল ব্যাংক হচ্ছে। ডিজিটাল ব্যাংক, কোনো ব্রাঞ্চ থাকবে না, হেড অফিস থাকবে না, হয়তো কোনো এক জায়গায় বসে ডিজিটালি ব্যাংকিং পরিচালনা করবে, সব কাজ করা যাবে। দ্য রোল অফ ইন্টারনেট, ইন্টারনেটের রোল কি? এ প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ডিজাইন টু হেল্প, এটা কি হচ্ছে ইন্ট্রানেট। ইন্টারনেট মানে একটা হলো ইন্টারনেট হচ্ছে ওইটা যেটা গ্লোবালি, আর ইন্ট্রানেট উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, একটা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অথবা একটা ডোমেইনের ভিতরে। এ প্রাইভেট নেটওয়ার্ক designed to help employees connect, communicate,
collaborate, and perform their roles within the organization. So internet and intranet is a network inside an organization that use, যেমন আপনার আমার প্রতিষ্ঠানে যে কানেকশনটা থাকবে কাজ করার জন্য, সেটা হচ্ছে ইন্ট্রানেট। এর ফলে কি হয় যে কমিউনিকেশন কোলাবোরেশন করা যায় উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন, সবার সাথে নেটওয়ার্কটা ঠিক থাকে, আমরা যার যার কাজ সকলে বুঝে কাজ চলতে পারে, রিপোর্টিং ইজিলি করা যায়, এগুলি হচ্ছে উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন কাজ করার সুবিধা। এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের সব কাজগুলি আমরা উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন করছি। ফায়ারওয়েল আছে, আমার ইন্ট্রানেট আছে, আবার এক্সট্রানেটও আছে, বাইরের সাথে আমার সম্পর্কিত। এবার আছে এক্সট্রানেট। এক্সট্রানেটটা কি? যেমন এখানে চিত্রে আমরা যদি দেখি যে ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট এন্ড এক্সট্রানেট, এই তিনটাই কিন্তু আমার নেটওয়ার্ক, টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক। তো এইখানে কি হচ্ছে যে এরা একটার সাথে একটা অ্যালাইন। ইন্টারনেট হলো সার্বজনীন পুরাটা, এক্সট্রানেট আমার ডোমেইনের বাইরের একটা নেটওয়ার্ক, আর ইন্ট্রানেট আমার ডোমেইনের ভিতরে নেটওয়ার্ক। এরা সমন্বিতভাবে কাজ করে। Extranet is the network link the use of internet technologies to interconnected an internet of a business with its internet customer, supplier or supply chain management, other business. তাহলে একটা অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইন্টারনেটের সমানে আমার এক্সট্রানেট ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে কাজ করে। and telecommunication network alternative রয়েছে কিছু। এই অল্টারনেটিভের ভিতরে এখানে আমাদের কিছু জিনিস রয়েছে, যেমন ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারে টেলিকম নেটওয়ার্ক যেভাবে কাজ করে, এইগুলা কিছু কিছু মেশিন আছে, যেমন অ্যান্টিনা, এখানে অনেকগুলি এসেছে, হাব, পাওয়ার সাপ্লায়ার এটসেট্রা, নোড, এগুলোর মাধ্যমে আমি অল্টারনেটিভ এই ডিভাইসগুলি ব্যবহার করে কাজ করা হয়। অল্টারনেটিভের ভিতরে রয়েছে নেটওয়ার্কস। এই নেটওয়ার্কগুলি কি? নেটওয়ার্ক হচ্ছে ইন্টারনেট, এক্সটারনেট, ওয়াইড এরিয়া, লোকাল এরিয়া, ক্লায়েন্ট সার্ভার, নেটওয়ার্ক কম্পিউটিং এন্ড পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কিং। মিডিয়া রয়েছে টুইস্ট ফেয়ারওয়্যার, কোয়াক্সিল কেবল এটসেট্রা। প্রসেসরে রয়েছে মডেম, মাল্টিপ্লেক্সার, সুইচ, রাউটার, হাব, এগুলি। and সফটওয়্যারে দেয়ার রয়েছে নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম, টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং, ওয়েব ব্রাউজিং মিডলওয়্যার। চ্যানেল রয়েছে অ্যানালগ, ডিজিটাল, সুইচ, নন সুইচ, সার্কিট সুইচ, মেসেজ সুইচ, প্যাকেট সুইচ, সেল সুইচ, ব্যান্ডউইথ এটসেট্রা। এন্ড ট্রোপোলজির ভিতরে রয়েছে স্টার, রিং, বাস, ওএসআই, টিসিপি এন্ড আইপি এটসেট্রা। একটা টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের মডেল, এর হলো 5টা বেসিক কম্পোনেন্ট রয়েছে। There are 5 basic components in a telecommunication network. This means it requires the terminals, telecommunication processor, telecommunication channel, computer, and telecommunication software. If we see, a telecommunication network is an arrangement where a sender transmits a message to a receiver over a channel consisting of some set of medium. তাহলে আমরা দেখি কোন মাধ্যম দ্বারা একজন সেন্ডার তার মেসেজ রিসিভারের কাছে সেন্ড করে, মাধ্যম হচ্ছে আমার একটা কোন চ্যানেল। এটাই হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক মডেল। দেয়ার আর 5 বেসিক কম্পোনেন্ট রিকোয়ার হিয়ার। যখন আমরা দেখি এখান থেকে যদি কমিউনিকেশন করে একটা প্রসেসরের মাধ্যমে, চ্যানেলের মাধ্যমে, এখানে গিয়ে সেন্ডার কাছে পৌঁছে আবার হয়তো একটা ফিডব্যাক চলে আসে। সো এইখানে আমরা দেখি টেলিকমিউনিকেশন প্রসেস, দেয়ার আর 5 আইটেম রিকোয়ার ফর telecommunication. Now, types of telecommunication network. There are different types of telecommunication network we have. So a telecommunication network is a collection of terminal node in which links are connected so as to enable telecommunication between the terminals. এখানে আমরা যদি দেখি এই যে নোডগুলি, এগুলোর ভিতরে কি হচ্ছে, একজনের যে কানেক্টিভিটি বা এখানে
কানেক্টিভিটি এখানে সংযুক্ত হচ্ছে। এখানে আমাদের ইউজার ডিফারেন্ট স্টেজে রয়েছে জীবন জায়গায়, বাট কানেক্টিভিটি হয়ে যাচ্ছে এই নোডগুলির মাধ্যমে। এখানে টার্মিনালের সহায়তায় এই কাজগুলি হচ্ছে। Telecommunication network has different types. Number one, wide area network. One, local area network LAN. One মানে এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় বড় বৃহৎ অর্থে। And local area network LAN একটা নির্দিষ্ট ডোমেইনে। তারপরে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক VPN, client server network, network computing, peer-to-peer network, etc. are the telecommunication networks. Digital and analog signal. There are two types of signal, digital signal and analog signal. So telecommunication system consists of hardware, software that transmit information from one location to another. And this system can transmit text, data, graphics, voice, document, or full motion video information. Two basic type of signal, analog and digital. So what is analog signal? Analog signal are this one. If you see this picture, it is the analog signal. So what is that? Analog signal are continuous wave that transmit information by altering the characteristics of the wave. And digital signal, this is the digital signal, is transmit in the binary system. So digital signal are described as the plus of the either or no, off or on, preparation series, the bit 0 and 1. This quite allow them to convey information binary from can be clearly interpreted. This is the digital system. Now communication media. So communication media is the equipment and system media where যেখানে তার আছে আবার তার ছাড়াও আছে ইত্যাদি, স্যাটেলাইট, রেডিও, স্পেসিফিক, etc. as the telecommunication media. So there are wire media, যেখানে কেবলের সাথে কাজ করতে হয়, ওয়্যার যেখানে রয়েছে, ওয়্যার মিডিয়া ট্রান্সমিট, যেমন আমাদের ডিশের লাইন দেখি আমরা, অথবা অন্যান্য টেলিফোনের লাইন যেটা আছে ল্যান্ড ফোনের, সেটা কিন্তু ওয়্যার। Transmitted metal manufacturing, so the signal will be confined in narrow path and will behave predictably. মানে that means আসলে ওয়্যারের মাধ্যমে যে কাজ হয়, এটার আবার এই ওয়্যার মিডিয়া there are three types. Twist pair wiring আছে, and coaxial cable and fiber optics রয়েছে। উন্নত মানে হচ্ছে fiber optics. So a wire setup use physical cable to transfer data between different devices and computer system. Wire network is used to carry different forms of electrical signal from one end to the another. Most wire network use Ethernet cable to transfer data between connected PC. This is the wire media, three types. And physical transmitting media, twist pair and coaxial cable. This is the different types of cable. And wire technologies that transmit the data over wire-based communication technology. For example, telephone cable, television, internet access. It is the access, the optical fiber communication, etc. So wire technology is more associated with the wired communication. Wired communication refers to the transmission of data over a wire-based communication technology. আমরা জানি যে ওয়্যারের বা তারের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যে নেটওয়ার্কটা কাজ করে সেটা আসলে ওয়্যার, এবং যে টেকনোলজির মাধ্যমে কাজ করে সেটা হলো ওয়্যার টেকনোলজিস। নাও ওয়্যারলেস, যেখানে কেবল থাকবে না। যখন আমরা এখন ওয়াইফাই ব্যবহার করতেছি, এগুলো কেবলের প্রয়োজন নাই, সারা ঘর হয়তো আমরা ইউজ করি, কিন্তু যেখানে আসছে গোড়ায় কিন্তু কেবল আছে, সেটা ওয়্যার, পরে কিন্তু আবার ওয়্যারলেস। Wireless technology defines the electronic devices
that communicated in air without cable using a radio frequency signal. Wireless technology used a variety of modern device provided greater mobility. Wireless the router, wireless এগুলা ব্যবহার করি। Different types of wireless communication রয়েছে, যে wireless communication technology, infrared technology, microwave, light wave, radio transmission, cellular, satellite, Wi-Fi, etc. are the wireless technologies. So wireless technologies are cell phone that use radio wave to transmit and review data. It is used increasingly for data transmission. This is the wireless router, and we are using here different, for example, this gaming, printer, computer, etc. এখানে একটু এই চ্যাপ্টার একটা ভিডিও দেখে একটু দেখ, মানুষদের কমে যাচ্ছে 33 জনের। OSI stands for Open System. এটা পরে দেখে ওয়েবসাইটটা আমরা পড়ার পর আসি। If you've been tasked with ট্রোপোলজিটাও বলিনি, আসলে ইয়ে করি না এটা কোনটা। Hey, what's up guys? Welcome to Cert Bros. In this video, we're going to be talking about the TCP/IP model. সেটাও আচ্ছা আমরা আলোচনা দেখে যাই, তারপরে ওখানে আমরা পড়বো। TCP/IP মডেল আছে, OSI মডেল আছে, মানে সব ইয়ে করা হয় না, জাস্ট এটা যেহেতু নিচে আমরা দেখে নিই। Model. Quick warning, we're going to be referencing the OSI model a lot here. So if you haven't already watched that video, check that out first, then come back. Okay, so what is the TCP/IP model? It's a model to standardize computer networking. Sound familiar? It should, because it's the same description as the OSI model. Now, the OSI model, while widely referenced, isn't used in the real world. The TCP/IP model, however, is the real deal. Thankfully, it's not that different. Here is the TCP/IP model. 4 simple layers: application, transport, internet, and link. And just like the OSI model, it's numbered from the bottom up, but the direction depends on if you're sending or receiving traffic. So this is the original model, but it has been updated. Here is the brand new, freshly designed model. 1 extra layer and 1 renamed layer. That's it. The link layer has been split into data link and physical, and the internet layer has been renamed the network layer. Simple, right? It gets even better when we compare the TCP/IP model to the OSI model. Now, if you remember, the OSI model has 7 layers compared to our 5 here. But when you look at it, you'll notice the application, presentation, and session layers are just shown as application layer in the TCP/IP model. All the other layers line up nicely, which is great because we should already know the concept of how this works. So let's remind ourselves about the protocols and devices at each layer. At the application layer, we have application protocols such as HTTP, FTP, and SMTP. The 2 most common transport protocols are TCP and UDP. Port numbers are also added here. At the network layer, we have the Internet Protocol, or IP. Routers also operate at this layer. The data link layer contains Ethernet. Switches typically operate at this layer, although you can get layer 3 switches that have some routing capabilities.
Finally, we have the physical layer. Think of everything we can touch and feel here. Things like cables and network interface cards. Okay, so as we send data, each layer will add its own bit of information. This process is called encapsulation. When we hit the physical layer, the data is transmitted over to the receiving device. The receiving device then starts to decapsulate the data. We saw this in the OSI model, but in this video we're going to take a closer look. We start with our application data at layer 5. This is then passed down to the next layer where the transport information is added. Let's say it's a TCP header. Each time a header is added, this will contain specific information. For example, a TCP header will contain things like the source and destination port number, sequence numbers, and a few more bits of information. We'll go over this in more detail in a separate video. We then move to the network layer, where we add the IP header. This will contain the source and destination IP address, as well as some other bits of information. Lastly, we have the data link layer. Here we add not only a header, but a trailer as well. The header contains mainly the destination and source MAC address, and the trailer contains some error checking information that the receiving side can check and make sure the data has been received correctly. Once the data hits the physical layer, it is physically transmitted. So, we've gone through the encapsulation process. It's important to note that at each stage, the data has a specific name. At layer 5, the data is called, well, it's just called data at this stage. Once the transport information has been added, it's now called a segment. Adding the network layer information makes our segment a packet. And finally, once we add our data link information, the packet becomes a frame. Now, once data has been transmitted, the receiving computer decapsulates the information. It will check the destination MAC address for that frame, and if the frame is destined for our computer, it's processed further. The computer then checks the IP information off the packet. Again, if the packet is destined for our computer, it's processed further. The transport information is read and the application data is sent to the receiving application. So that's it for the TCP IP model. So আমরা এখানে দেখলাম TCP IP মডেল যেটা আমরা তো এখানে দেখেছি এটা একটু পরে আসে এটা আমরা আগে ওটা চলে গেছে তো টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর রয়েছে যেটা হচ্ছে টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসরটা কি টেলিকমিউনিকেশন প্রসেসর আর মডেম মাল্টিপ্লেক্সার ইন্টারনেট ওয়ার্ক প্রসেসর লাইক সুইচ রাউটার এন্ড হাব এগুলো আসলে ফিজিক্যাল ডিভাইস হিসেবে আছে এই প্রসেসরগুলি কাজ করে যেমন এখানে মডেম সুইচ রাউটার এবং অন্যান্য জিনিসগুলি এগুলি এইভাবে কাজ করে যেমন এই মডেমের কাজ কি মডেম কনভার্ট ডিজিটাল সিগন্যাল from a computer into analog frequencies that can be transmitted over ordinary telephone line যেমন আমরা যেই সব অ্যানালগ টেলিফোন লাইন ছিল সেটা এই যে মডেমের মাধ্যমে এখানে ইন্টার কানেক্টিভিটিতে কাজ করে তার সিগন্যালটা চেঞ্জ করে দেয় মাল্টিপ্লেক্সার সেটার কাজ হচ্ছে a signal communication channel to carry simultaneous data transmit from many terminals একসাথে অনেকগুলোর ভিতরে ট্রান্সমিট করে দিতে পারছে ইন্টার নেটওয়ার্ক প্রসেস যখন নেটওয়ার্কের ভিতরে একটার সাথে আরেকটা ইন্টার নেটওয়ার্ক সেখানে যেমন সেটআপ প্রয়োজন কনফিগারেশন লাগবে ট্রাভেল শুটিং দরকার ইন্টার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেখানে সুইচ রাউটার হাব ব্যবহার করে এবং গেটওয়ের মাধ্যমে কানেক্টিভিটি করা সম্ভব and telecommunication software যে কি সফটওয়্যার আসলে আছে যে the management and control of telecommunication activity and network is a responsibility communication control software আসলে যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে টেলিকমিউনিকেশন সম্পন্ন করা যায় সেটাই কিন্তু টেলিকমিউনিকেশন সফটওয়্যার বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার বিদ্যমান বিজনেস সাপোর্ট সিস্টেম বিএসএস এখানে কিভাবে সাপোর্ট করে যে কাস্টমার এন্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট আছে যার মাধ্যমে কাজ করে এবং চার্জিং অফ রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট
মোবাইল ভার্চুয়াল অপারেশন সলিউশন ইত্যাদির মাধ্যমে বিজনেস সাপোর্ট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। দেন ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম আছে। আমরা জানি যে মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম গুলোর মাধ্যমে বিজনেসকে ভ্যালু এডিশনের করার সুযোগ আছে, ভ্যালু এডেড সার্ভিসের মাধ্যমে এবং কোর যে কিছু নেটওয়ার্ক আছে সেগুলোর মাধ্যমে কাজ করা হয়। এবার আমরা দেখবো ভাইটাল একটা বিষয়, নেটওয়ার্ক টপোলজি। এখান থেকে ম্যাক্সিমাম অবজেক্টিভ থাকবেই বা আসেই থাকেই আর কি। নেটওয়ার্ক টপোলজি ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট of the element of the communication network. যে কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কটা আসলে কেমন হবে, কোন ডিজাইনের হবে, সেটা নেটওয়ার্ক টপোলজি নির্ধারণ করে। নেটওয়ার্ক টপোলজি can be used to define or describe the arrangement of various types of telecommunication network, including command and control radio network, industrial village and computer network. এখানে হয়তো একটা ওভারঅল জিনিস রয়েছে, অনেকগুলি আইটেম রয়েছে। আমরা যদি সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখি তাহলে এই রকমের আসলে নেটওয়ার্ক টপোলজি গুলি, এই যেমন এর হতে পারে রিং এর মতো, যে একটার সাথে কানেক্টিভিটি থাকবে নেটওয়ার্কটায়, ম্যাস্টের মতো, স্টারের মতো যেখানে সেন্ট্রালি একটা থাকবে, বাকিগুলোর সাথে কানেক্টিভিটি থাকবে, ফুললি কানেক্টেড যেমন প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কানেক্টেড রয়েছে। এখানে যতগুলি আছে সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল কানেক্টেড আছে, আবার একটা আরেকটার সাথে রয়েছে, এটা হলো ফুললি কানেক্টেড। আর একটা হচ্ছে লাইন, শুধু একটা লাইনে কানেক্টিভিটি রয়েছে। আর একটা আছে ট্রি গাছের মতো, ট্রির মতো, যেমন এটা নেটওয়ার্কে একটা নেটওয়ার্ক গুলিতে এখানে কানেকশন হচ্ছে। এবং আছে কিছু বাসের মতো, যে এই লাইন দিয়ে যাবে, পাশে যতগুলি স্টেজ থাকবে, যতগুলি পয়েন্ট থাকবে, সব পয়েন্টগুলিকে সে লিঙ্ক করে নিচ্ছে। তো এই রকমের যে স্টার ট্রোপোলজি, বাস ট্রোপোলজি, রিং ট্রোপোলজি, mesh topology, there are lot of topologies in telecommunication network. Hybrid combination, there are one or two structure can be make one. Star topology, all computer or device are connected to a main hub or switch. এই যে স্টার যেটা আছে, এই যে স্টার এখানে একটা, এই যে মাঝখানে যেটা আছে সেটা কি বলতেছে যে এই ডিভাইসটা সবগুলা, এটা হলো মেইন হাব, এটার সাথে সবগুলির সাথে কানেকশন আছে। The hub or switch message and address the flow of data within the network. ওই হাব বা সুইচ কি করে, উইদিন দ্য নেটওয়ার্কে সে তার ডাটাগুলিকে ফ্লো করতে সহায়তা করে। তাহলে এইখানে আমরা দেখি যে এখানে আরেকবার যদি এখানে দেখি, নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজি, ফিজিক্যাল ট্রোপোলজি, আসলে রিংটা কেমন হয়, এগুলি এক একটা স্টেশন, ওয়ার্ক স্টেশন, এখানে কিভাবে সে ডাটা ফ্লো দিচ্ছে, এখানে একটা নেটওয়ার্ক, এটা রিং, এটা ম্যাশ, এটা স্টার, তারপর এটা বাস, এটা হচ্ছে ট্রি। আর হাইব্রিড কিছু রয়েছে, হাইব্রিড মানে হচ্ছে যেখানে দুইটার সমন্বয় বা একাধিকের সমন্বয়। এখানে দেখেন বাস আছে, আর একটা হচ্ছে, এটা কোন দুইটা হয়েছে, এটা হলো বাস আর এটা হচ্ছে সম্ভবত ট্রি, এই দুটো মিলে একটা ট্রোপোলজি হচ্ছে। নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার প্রোটোকল। আচ্ছা, নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজিটা যখন দেখলাম, এটার সাথে একটা ভিডিও ছিল, ওইটা দেখে আসি। তাহলে এইটা হলো নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজি ছিল, এইটা দেখলাম একটু পরিষ্কার হবে। Creating some documentation of your network configuration, you might want to create a physical network map. This would show us exactly what devices might be on the network, and it would show the physical cable connections from one interface to another. It's also common for people to create a physical map of where devices might be installed in a particular rack. That would allow you to go into a data center to a specific rack and identify exactly the piece of equipment that's listed in your documentation. These days, of course, you may be working with network equipment
that isn't physical at all. It may be virtualized, or you may want to provide a higher level view of how the network connects together. In those cases, instead of creating a physical network map, you may want to create a logical network map. And regardless of the type of map you plan on creating, you want to use some specialized software to do this. In Windows, you might want to use Visio. Mac OS has OmniGraffle, and there are also third-party websites that allow you to create these graphics inside of your browser itself. These would be high-level views that would show how a wide area network may be connected, or it may show the logical communication of an application as it goes from a web server into middleware and then the database backend. If you're working with a third party, it's common to use this logical network map to show how an application data flow may be working, or to see exactly how the network may be laid out across a large area. This is a good starting point, and then you can work down further to find more details in the configuration as the collaboration goes along. There are many different ways to represent a network topology in these diagrams. One network topology type might be the star network. This is a very common network type in today's switch networks, where you have a centralized device like a switch, and all of the devices are connected directly to that switch. The switch effectively sits in the middle, and everybody else connects to it over these Ethernet links. Another common topology type is the ring topology, where all of the devices are connected to each other in a ring form. We used to have token ring networks as very popular local area networks, but now that those are no longer very common, you would see ring networks in things like metropolitan area networks and wide area networks. It's very common to see these ring networks implemented as dual ring networks. That way, if there is a break in the network, it can loop onto itself for fault tolerance and maintain the uptime of the entire ring by providing that loop onto itself. For even additional fault tolerance, you may want to consider implementing a mesh network. This is one that has many different links to be able to get to the same place. It might have all of the different locations connected to every other location, or it might be a partial link where some locations are connected to other locations. You would commonly implement a mesh network if you were looking for something that was redundant and fault tolerant, or if you needed to balance load between multiple links. You often see mesh being used in wide area networks. Since there are so many opportunities to have a link go down, you would have redundancy in a way to route around the problem using this mesh network topology. A bus topology is a connection that all other devices connect to. Very common use of bus technology was in early networks, where we would have a single coax cable and connect all devices onto that coax cable so they could communicate to each other. This was obviously a very easy network to implement because you simply used a single cable that everyone would connect to. But if you did have a break in that cable, it would disable the entire network. One place you might find a modern bus technology is in your automobile. This is called a controller area network, or a CAN bus type of network, and that's where all of the internal devices inside of your car are able to connect to this single bus and communicate between each other. Although we don't use cables to communicate over our wireless networks, there are still some logical network topologies that we use with our 802.11 wireless networks. One of these is the infrastructure topology. This is the one that most people are using when they are communicating with an access point. You would join an access point's network, and then you're able to communicate with everyone else who happens to be on that network. But you don't have to have an access point to be able to communicate with 802.11. You can have devices communicating directly with each other without putting an access point in the middle. We call this ad hoc networking. You don't need any additional hardware. You simply configure both end stations to communicate to each other over this wireless frequency. And today's Internet of Things wireless networks often use mesh networking. These are individual devices that are able to discover each other and use each other as a large cloud of devices. This allows these devices not only to self-form into this meshed cloud, but they can also self-heal. If a device is disabled, they can simply use this large number of devices to route around the problem and enable communication using a different path. তাহলে আমরা এখানে নেটওয়ার্ক ট্রোপোলজি গুলি দেখলাম। এই ধরনের আসলে
অনেক ভিডিও রয়েছে এই গ্রুপে। আইপি মডেলে আমরা দেখেছি, আর এইটা আমরা একটু পরে দেখে যাই। ওআইসি ওসিআই মডেল, ওকে। ছেলে আমরা এখানে নেটওয়ার্ক টোপোলজি গুলি একটু ভিডিওতেও দেখলাম। এখানে নেটওয়ার্ক, এখানে একটা রয়েছে প্রোটোকল। হোয়াট ইজ এ নেটওয়ার্ক প্রোটোকল? আসলে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল হচ্ছে ফর্মাল স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড পলিসি comprise the rule, procedure, and format define the communication between two or more device over a network. তার মানে একটা নেটওয়ার্কের সাথে আরেকটা নেটওয়ার্কের যে কমিউনিকেশনটা কেমন হবে, কোন লেয়ারে হবে, সেটার রিটেন ডকুমেন্ট অথবা রুলস বা নির্দেশনা বা গাইডেন্স, সেই জিনিসগুলি হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল। এমনি আমরা প্রোটোকল সম্পর্কে জানি যে প্রোটোকল হচ্ছে নর্মালি গভর্নমেন্ট ইয়াতে যে প্রোটোকল দেওয়া হয় একজন আরেকজনের সাথে কিভাবে চলবে, কিভাবে দেখবে, কার পরে কি হবে, কখন কি ঘটবে, ইত্যাদি জিনিসগুলোকে একটা প্রোটোকল জন্য প্রতিষ্ঠানে কিন্তু প্রোটোকল অফিসারও রয়েছে। সো হিয়ার দ্য নেটওয়ার্ক প্রোটোকল is the formal standards and policies comprise the rules, procedure, and formats that define the communication between two or more device over a network. সো এখানে আমরা দেখি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা যখন একটা কম্পিউটারে, যেমন এখানে ইমেইল ওপেন করা হচ্ছে, এটা ফার্স্ট লেয়ারে এখানে ইনস্ট্রাকশন আসছে। এই ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন সেন্ডিং 01 মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মানে বাইনারির মাধ্যমে ইয়ে হয়ে কিন্তু এখানে আমরা ভিজুয়াল হচ্ছে। দেন আদার লেয়ারে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে রেগুলার, এবং আদার লেয়ারে ট্রান্সমিশন রেগুলার ইউজারের জন্য। আসলে এখানে যদি আমরা দেখি যে এই লেয়ারের কাজে যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার রয়েছে, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার রয়েছে, অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে এই যে ডিভাইসগুলি, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এই যে টিসিপি এন্ড ইউডিপি যেটা আমরা ভিডিওতে দেখলাম, নেটওয়ার্ক রয়েছে আইপি এন্ড আইসিএম, এবং লোয়ার লেয়ারে যে এই জিনিসগুলির স্পেসিফিকেশন গুলি রয়েছে, যেখানে আমরা নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের এই ধাপগুলি এবং টাইপস অফ নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, এখানে ইথারনেট, লোকাল টক এটসেট্রা। ব্যান্ডউইথ রয়েছে, এটা ন্যারো রয়েছে, ব্রডব্যান্ড রয়েছে, এটা সম্পর্কে আমরা জানি। ব্রডব্যান্ড আমরা সাধারণত এটা ব্যবহার করি। অল্টারনেটিভ, সুইচিং অল্টারনেটিভ, এখানে কিছু আছে সার্কিট সুইচ, কিছু প্যাকেট সুইচ। সার্কিট সুইচ হচ্ছে সুইচ opens a circuit to establish the link between sender and receiver. It remains open until the communication session is completed. যেমন এখানে এখান থেকে এখানে কলার, এখানে সে কল করছে, সেটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে রিসিভারের কাছে আসছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে রিসিভ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ওপেন থাকছে। এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে সার্কিট সুইচ। আর প্যাকেট সুইচ হচ্ছে মেসেজ আর ডিভাইডেড ইনটু ফিক্সড আর ভেরিয়েবল লেন্থ প্যাকেট এন্ড প্যাকেট সেন্ড টু অ্যাক্রস নেটওয়ার্ক। প্যাকেট সুইচ হচ্ছে যে এখান থেকে যে মেসেজটা দিল, সেই মেসেজটা এক একটা প্যাকেজ আকারে ঘুরবে এবং নেটওয়ার্কের ভিতরে ঘুরবে, যার কাছে যেটা ডেস্টিনেশনে তার কাছে সেটা যাবে। প্যাকেজ সুইচিং এগুলো আরো বিশাল, আমরা হয়তো এই জিনিসগুলি দেখার দরকার পড়বে না। ইন্টার অপারেটিবিলিটি যেটা আমরা বলছিলাম, নেটওয়ার্কের ভিতরে ইন্টার অপারেটিবিলিটি, যেমন আপনি এখন বসে আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি এখন ব্যাংকে এসে ওখান থেকে টাকা ট্রান্সফার করতে চাচ্ছেন এই মুহূর্তে মোবাইলে বসে বসে, সেটা যখন পারবেন সেটা হচ্ছে ইন্টার অপারেটিবিলিটি। আবার আপনার বিকাশ রয়েছে, অথবা ওই যে রকেট আছে, বিকাশ আছে, আবার আপনার নগদ আছে, আপনি একটার ভিতরে আরেকটা যখন লেনদেন করতে পারবেন নিজের হাত দিয়ে এক জায়গায় বসে, তখন ইন্টার অপারেটিবিলিটি ওপেন হয়ে যাচ্ছে। সেটা বাংলাদেশে কাজ হচ্ছে, এটা হবে। তো এখানে আমাদের কিছু লেয়ারে কাজ করে ইন্টার অপারেটিবিলিটি, যেমন এখানে আছে যেমন বিজনেস লেয়ার, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আর মিডল লেয়ার। এটা হচ্ছে এখানে ইন্টার অপারেটিবিলিটির 3টা ধাপ। প্ল্যাটফর্ম সিমেট্রিক কাজ করে, নেটওয়ার্ক লেয়ারে নেটওয়ার্ক ইন্টার অপারেটিবিলিটি হবে, এন্ড সেন্ডিং লেয়ারে ডিভাইস ইন্টার অপারেটিবিলিটি হবে।
তাহলে interoperability আমরা বুঝি, interoperability means the ability of information system to work together within the across organizational boundaries in order to advise the effective delivery of service for individuals and communities. এটা আমরা জানি যে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক, ভিপিএন, এই সম্পর্কে আমরা প্রায় শুনি কথাবার্তা। সো এ ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক extended a private network across the public network and enable the users to send and receive data across shared to public network. আসলে যে প্রাইভেট নেটওয়ার্কে যেমন কাজ করা হয়, এই যে পাবলিক, এটা ভিপিএন এখানে গঠন করা হয়েছে। টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের যে নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে, এই সিকিউরিটি কিভাবে এখানে এই ডোমেইনে, ইনফরমেশন সিকিউরিটি ডোমেইনে এই সিকিউরিটিকে মেজার করা এবং এটাকে কাজে বা এটাকে করানো হলো, দরকার হলো কনফিডেন্সিয়ালিটি, ইন্টিগ্রিটি and availability. The confidentiality means is confidentiality which is making sure that only those who are supported to access the data can access it. এর মানে হচ্ছে যে এই ডাটাটা যার জন্য দরকার কেবলমাত্র সেই সেটাই। এখন একটা মিনিট, লাইটটা জ্বালিয়ে নি, আমার হলো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে আমরা যেটা বলছিলাম যে কনফিডেন্সিয়ালিটি, এটা হচ্ছে এমন যেই নেটওয়ার্কের ভিতরে যাকে অ্যাক্সেস পাওয়ার কথা কেবল সেই পাবে, সেটা অন্যর জন্য এখানে অ্যাক্সেসিবল না। এবং কনফিডেন্সিয়ালি ইজ দ্য পসিবিলিটি অফ ডিসক্লোজ, অপোজিটের যে ডিসক্লোজের অপোজিট হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি। ইন্টিগ্রিটি হুইচ ইজ মেকিং দ্য শিওর দ্যাট দ্য ডাটা হ্যাজ নট বিন চেঞ্জ বাই অ্যাক্সিডেন্ট অর মেলসিক। Integrity of the opposite of alternation. আচ্ছা, ওকে, এটা কেমন কথা। And availability, যেটা আমার যখন যেটা দরকার সেটার জন্য পেতে পারি। টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি, নেটওয়ার্ককে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে। তারপরে নেটওয়ার্ক যে মডেলগুলি আসলে কি, মডেল হচ্ছে নেটওয়ার্ক মডেল হচ্ছে ওসিআই মডেল আর টিপিসি আইপি মডেল। এন্ড টিপিসি আইপি মডেল আর হচ্ছে নেটওয়ার্ক টাইপস হচ্ছে এই যে ওয়ান, ম্যান, প্যান এটসেট্রা। আর নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট হচ্ছে প্রোটোকল, ক্যাবেল, রাউটার, সুইচ এটসেট্রা। নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি হচ্ছে এইভাবে ইউজারের থেকে কম্পোনেন্ট ল্যান্ড ওয়ানের মাধ্যমে ইত্যাদি হচ্ছে নেটওয়ার্কে। আর এখানে টিসিপি এন্ড আইপি মডেল। টিসিপি মানে হচ্ছে, টিসিপি হচ্ছে, আইপি হচ্ছে যেমন ইন্টারনেট প্রোটোকল আইপি। আর এখানে লাইক ওসিআইটা আমরা নিচে যাচ্ছি। টিসিপি মানে হচ্ছে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল। সো ট্রান্সমিশন control protocol and internet protocol is liable the use of the same function of the OCI model but the fewer layer. যেমন এখানে আমরা ওই যে ভিডিওতে দেখলাম যে মডেলগুলি, এখানে দেখেন যে অ্যাপ্লিকেশনের ট্রান্সমিশন এন্ড ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেসে। এরপর ওসিআই মডেল, এর কিন্তু অবজেক্টিভ যে ওসিআই তে 7 লেয়ার থাকে। এই ওসিআই মডেলটা কি, যেটা আমরা একটু এখানে যেটা এখানে এটা আছে ভিডিওটা ওখানে শুরু করতেছিলাম, এটা একটু দেখি। ওসিআই মডেলটা এটাকে ওপেন সিস্টেম মডেল। OSI stands for Open Systems Interconnection and is a conceptual framework
for how applications communicate over a network. There are 7 layers within the model, and the layer's এই মডেলে depiction 7টা is লেয়ার used to help রয়েছে। users identify what is happening within a networking system. Before we get started on today's video, if you love our videos, be sure to click the like button below. Then make sure to click subscribe and the little bell to receive notifications of new RealPars videos. This way, you never miss another one. The OSI model layers are typically described from the top layer down. The layers are described as layer down application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. These layers are provided by a mixture of network card drivers, operating systems, applications, and networking hardware that facilitate the transmission of signals over Ethernet, fiber optic, Wi-Fi, or other wireless protocols. We'll describe the layers from the top down, as the top layer is the application layer, or layer 7. This is the layer that most users interact with and will recognize. The application layer provides network services to the end user. These services are protocols that work with the data the client is using. One of these protocols may be HTTP, that is used with web browsers such as Google Chrome, Firefox, and Internet Explorer. Other examples of applications that use this layer are Office, Outlook, and Skype. All of those interactive applications provide a set of services that allow the application layer to supply data to and receive data from the presentation layer. The presentation layer, or layer 6, performs the uncomplicated task of syntax processing, or converting data from one format to another. For example, consider you're ordering something from an online store. These transactions are typically handled in a secure transmission, which means that the data passing between the store or the website application will transmit encrypted data to the presentation layer that will need to be decrypted and processed. Yes. This layer handles translating the data from the top layer, which is presented in application format, to network format, and vice versa. After the presentation layer processes the data from one format to another, the information is then passed to the session layer, or the application layer, depending on whether the data is transmitting or receiving. At the session layer, or layer 5, the construction, direction, and conclusion of connections between devices occur. This layer supports multiple types of connections, as well as being responsible for authentication and reconnection if a network interruption should occur. After the session is established, the data then passes to or from the transport layer. The transport layer, or layer 4, is responsible for the transmission of data across network connections. This layer coordinates how much data to send, how fast, where it goes, and these sorts of things. Of the most widely known protocols for Internet applications, these services may be provided by Transmission Control Protocol, or TCP, and User Datagram Protocol, or UDP. Other protocols may provide additional capabilities, including error recovery, data flow, and retransmission. Once the transport layer has completed its function, the data is then passed to or from the network layer. The network layer, or layer 3, handles the routing of the data. After the data arrives at this layer, each frame of data is examined to conclude if the data has reached its ultimate target. The layer sends data to the correct destination on outgoing transmissions and receives incoming transmissions as well. The IP portion of TCP/IP
is the commonly known network layer for the Internet. This layer also manages the mapping between logical addresses and physical addresses. For IP addresses, this is accomplished through Address Resolution Protocol, or ARP. The data is then passed to the next required layer, which is the data link layer. The data link layer, or layer 2, is considered the most complex of the layers. This layer is often divided into sublayers called Media Access Control, or MAC, and Logical Link Control, or LLC. The layer sets up links across the physical network. When this layer receives data from the physical layer, it checks for transmission errors, and then packages the bits into data frames. From there, this layer manages the physical addressing methods for the MAC or LLC layers. An example of the MAC layer includes 802.11 wireless specifications as well as Ethernet. At the data link layer, the data passes to or from the final layer in the OSI model, which is the physical layer. The physical layer, or layer 1, is the electrical or physical layer of the model. This layer encompasses the network cables, power plugs, cable pinouts, wireless radio frequencies, connectors, transceivers, receivers, repeaters, pulses of light, electric voltages, etc. When troubleshooting problems, this is typically the first place to start. Is the device plugged in? Is the wireless card working? At this layer, the model transmits the digital data bits from the source or sending device's physical layer over network communications media, which can be electrical, mechanical, or radio, to the receiving or destination device's physical layer. The OSI model is a guide for developers and vendors to smooth the progress of developing communication products and software programs that will work in cooperation with a commonly established model. Once you understand the model, you can then understand which protocols and devices will be compatible with one another. So আমরা এখানে দেখলাম OSI মডেল এবং প্রত্যেকটা Want to learn PLC programming in an easy-to-understand format and take your career to the next level? ঠিক আছে। তাহলে OSI মডেলে এখানে বিস্তারিতভাবে এখানে বলা হলো, যেটা আমরা এই গ্রাফটা যদি দেখি, এটাই কিন্তু ওখানে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। বা OSI মানে হচ্ছে ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন যে মডেল, এটা 7 লেয়ার্স। সেই 7 লেয়ার্সটা ফিজিক্যাল লেয়ার হলো নিচে, আর উপরে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে শুরু, কিন্তু টপ ডাউন। তো এইটা কোন লেয়ার কি কাজ করে সেটা কিন্তু ছবিতে আমরা দেখেছি। প্রথম হলো 7টা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, প্রেজেন্টেশন, সেশন, ট্রান্সপোর্ট, নেটওয়ার্ক, ডাটা লিঙ্ক এন্ড ফিজিক্যাল। তো এইভাবে 7 লেয়ার্স হচ্ছে OSI মডেল। OSI মডেল is a conceptual model that characteristics and standardize the communication function of a telecommunication and computer system without regard to the underlying internet structure and technology. And if we see our evolution of now, it is the 5G, and previously 1979 is started the first G, and second G 91, and 98 3G, and 4G 2008. And telecommunication satellite network, as is the equipment as here is the gateway, and here we are using the mobile frequency, etc. A switch of network computing, here is the switch we are using, and network setup. There are a lot of items here, and communication device are here. And if we see network audit checklist, audit for BYOD policy, we know BYOD policy means bring your own device. এটা মানে হচ্ছে যেমন আপনি ফার্মে কাজ করতেছেন, আপনাকে যদি ফার্ম থেকে ল্যাপটপ দিল না, আপনার
অফিসের পলিসি হচ্ছে যে আপনার ডিভাইসগুলি আপনি নিজে থেকে নিয়ে আসবেন। ঠিক একইভাবে মানে হতে পারে আমেরিকা এগুলো প্রচলিত আছে, আমাদের দেশে যদিও নেই। এটা আসলে এরকম কিনা দেখা, কারণ ওখানে ডাটাগুলি আবার ওই সিস্টেমে চলে যাচ্ছে বা ল্যাপটপে। অ্যাসেস দ্য নেটওয়ার্ক, সাইবার সিকিউরিটি vulnerability, audit for network bandwidth damage, audit for problem at your network infrastructure, audit the network data and file security, consider network upgradation, etc. So here is a lot of links for the videos of this chapter. Now we start for a few tests, just 7 or 8 MCQ regarding this chapter. Just we studied few minutes ago. So telecommunication is the exchange of dash over significant distance by electronic means and refers to all types of voice, data, and video transmission. What would be the answer? The telecommunication is the exchange of information over significant distance by electronic means and refers to all types of voice, data, and video transmission. Number 2, the internet, the web, intranet, and extranet are dash business, process, and employees together and connecting terms to their customers, supplier, and other business stakeholder. So the internet, web, internet, and extranet are networking, business process, and employees together and connecting them to their customers, suppliers, and other business stakeholders. The dash is a public and global communication network that provide direct connectivity to anyone via a local area network and the internet service provider. Definitely the answer is the internet. So the internet is a public and global communication network. So here, dash technology defines that electronic devices that communication are here without cables using radio frequencies. So here, without cables. So without cables means wireless. There is no wire. So wireless technology define the electronic devices that communicate the air without cables using radio frequency signal. Number 5, interoperability network, their computing devices, and connected private network. Your answer also true. Which switch opens a circuit to establish a link between a sender and receiver? It means open until this is the main point, open until the communication session is completed. Your answer, circuit switch. So circuit switch opens a circuit to establish a link between a sender and receiver. It remains open until the communication session is completed. In which switch means the divided in the fixed or variable length packets. So here item is packets, and packets are sent across the network. So definitely the answer would be packet switching. So the packet switching measures are divided into fixed or variable length packets
and packets are sent across the network. Now number 8 and 9. Dash is the arrangements of the elements of the communication network. So what? Network topology is the arrangements of the elements of the communication network. The two types of widely used dash are peer-to-peer network and client-server network tries where network architecture. So the two types of widely used network architecture are peer-to-peer network and client-server network. So this is the chapter that our topics we completed, and next class, inshallah, we will take, if your another teacher will not start, then I will start module 3, e-business system and functional business system. And it's a 7 or 8 point. So both are here ready. So we'll start this one. So just summarize this last topics within 5 minutes. Lot of item is here. So this is the telecommunication and network. We studied this one, and we study the enterprise, connection, business value, revelation. We understand the concept of network and value, understanding the value of the network. And we have identified several major deviation, technology, business technology, etc. And business value, internet and extranet application, basic component function, types of communication in business, function, measure, hardware, software, media service, client server network, peer-to-peer network, then digital and analog network, media topology, wireless and wire networks, TCP IP model, and OSI model. So here is the we understand the network enterprise, all connected. It is the corporate network. And we have seen the concept of network. This is the basic thing here. So types of computer network, LAN, MAN 1, and network architectures, client server, peer-to-peer. Network topologies are bars, star, ring, hybrid, etc. And network communication technologies are internet, intranet, and extranet. And train of telecommunication and internet of things, IoT. And industry train we have seen here, and overcome the geographical barrier, time barrier, cost barrier, structure barrier. Internet is the public and global communication network, provided direct connectivity to anyone via LAN and then ISP. Anyone can use it. And revelation of internet and intranet within the organization, extranet outside the organization, that not within our domain. Telecommunication alternative is here. And telecommunication network model we have seen, there are 5 basic components: terminals, telecommunication processor, telecommunication channel, computer, telecommunication software. And the telecommunication network is any arrangement where a sender transmits a message to a receiver over a channel, consists some sort of medium. And we have seen the types of communication network, LAN, WAN, WAN, etc. And digital and analog signal, and telecommunication media, wire media and wireless media. And wire media 3 types: fixed pair, coaxial, and fiber optics. And wireless, there are a lot of items. Wi-Fi, the one of the wireless technologies.
And we have seen the network topology, ring, bias, bus, etc., tree, architecture, and we have seen the network interoperability, VPN, and network security, TCP and IP model, OSI model within 7-layer, etc. Our today's understanding, and we have solved few objective of this from this chapter. And next day our class e-business system and functional business system. So sir, do you have any question? এই আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, মাত্র 26, আমি সহ 26 জন। এই কোনো কোশ্চেন আছে স্যাররা? নো স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আবার নেক্সট যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে দেখা হবে। যে সবাই ভালো থাকবেন, রাখি। আল্লাহ আজকে ক্লোজ করি আমরা। যে থ্যাংক ইউ।